Góðan daginn, Sigga heiti ég, verkefnastjóri Meistaranáms. Kæru nemendur, leiðbeinendur og áheyrendur, velkomin á rafrænan Meistaradagur Verkfræði og náttúruvísindasviðs, þar sem Meistaranemar kynna lokaverkefni sín sem eru afar fjölbreytt. Fyrirkomulagið verður á þann hátt að leiðbeinandi kynnir inn sig nemanda eða nemandi kynnir sig sjálfur. Síðan heldur nemandinn fyrirlestur í 15 mínútur og svo verður tími fyrir spurningar í 5 mínútur þegar fyrirlestri er lokið. Gangi ykkur vel, kæru nemendur. Now in English, good day. I am Sigga Sif, Project Manager of Master Studies. Dear students, supervisors and audience, welcome to online Master Day of Sense, where master students present their final thesis work. The arrangement will be as follows. The supervisor introduces his student, or student will introduce himself. Then student will present his final thesis for 15 minutes. After each presentation will be time for questions for 5 minutes. Good luck, dear students. Já, sælviði. Ég vil byrja að óska þeim mastersnemendum sem flytja fyrirlestur hér í dag til hamingju með daginn. Það fellur í minn hlut að kynna fyrsta nemendan, Kristu Hannesdóttur, sem ég hef haft á ánægju að leiðbeina. Hún mun flytja erindum verkefni sitt Estimating Snow Accumulation on Mýrdalsjökull and Öræfajökull with Snow Radar using Discrete Gabor Transform for Image Analysis. Implication to the Mass Balance of Ice Cauldrons. Eða upp á íslensku snjósöfnun á Mýrdals- og Öræfajökli og áhrif skafrennings á afkomu sigkatla greind í snjósjárgögnum með strjálli gaborvörpun. Ég veit að Krist ekki hrifin af því að það sé verið að hafa mörg orð hlutina og því gef ég henni hér með orðið. Já, takk fyrir. Ég ætla bara að séra skjá hérna. Ég skal sjáist allt saman. Já. Og velkomin kæri áheyrendur og í dag ætla ég að kynna hérna verkefni. Ég Krist Hannesdóttir og Eyjólfur er búinn að kynna titilinn, þannig ég held bara áfram. Og markmiðið mitt að taka fyrir úrvinnslu á snjósjárgögnum sem voru tekin á Mýrdalsjökli og Öræfajökli og gefa mat á snjóþykktina og hvernig snjósöfnun hefur hagað sér. Og við tökum fyrst fyrir upplýsingar svæði og snjósjána sem við ætlum að nota, strjálu gaborvarpunina og hvernig gluggar eru valdir fyrir hana og síðan upplýsingar Mýrdalsjökul, hvað voru niðurstöðurnar og útkomunar og líka fyrir Öræfajökul og að lokum ályktun. Og fyrst þess að byrja með, það var Mýrdalsjökull og hann er með stærstu jöklum á Íslandi og hérna sjáum við mynd af svæðinu sem við ætlum að skoða nánar tiltekið. Það er blá lína táknar sigið, táknar öskjuna og rauðpunktarnir eru sigkatlar þar sem að jarðvarmavirkni er undir jöklinum sem veldur því að yfirborð jökulsins lækkar. Og rauðu þríhyrningarnir eru staðir sem að snjókjarnar voru teknir til þess að stemma af fyrir úrvinnslu með snjósjárni. Á seiðmata ætlum við að taka svæði sem er innan öskju á Öræfajökli og það voru teknir 7 mælipunktar með snjókjarnum á Öræfajökli árið 2018 og ef við finnum hérna nokkurn veginn fyrir miðjunni á Öræfajökli þá myndaði sigketill árið 2017 og það er svona hugmyndin að skoða með snjósjárni hvað hefur gerst í kringu sigketilli. Það sem við notum til þess að mæla er snjósjáin og hérna sjáum við snjósjána, það er þessi litli kassi hér sem sendur út frá sér radarbylgjur til þess að mæla endurvarp á einhverju sem er fyrir niðan snjóin. Það er að segja gæti verið íslens, það gæti verið eitthvað, þess vegna einhver aðskotalutir sem er ofan í snjónum eða bara breytileiki í þéttleika snjósins. Snjósjáin, hún býr til alveg gríðarlega mikið af gögnum og mælir niður á 40 metra dýpi. Hún er mjög hentuð til þessi viðbót til afkomumælingar og samhliða því þá er rosalega gott að stemma af snjósamælingar með snjókjarnamælingum. Og hérna sjáum við dæmi það þegar heilt teymið er að vinna snjókjarnamælingum og hérna sjáum við dæmi það þegar snjósleiðin með snjósjáni fer ofan í sigkallan og maður sér hérna svona lítið sigketilar sem þetta snjósjáin fer ofan í og mælir þykktina á snjónum frá seinustu haustkvörum, það er að segja hvað er búið að safnast mikið af snjó yfir veturinn. Og það er nauðsynlegt að gera snjókjarnamælingar til þess að stemma af snjósjána og að kvarða hver bylgjuhraðinn er í gegnum snjóin.
Og þetta dæmi rá snjósjárgögn sem að koma einmitt úr snjósjánni. Og þetta virðist ekki vera voðalega skiljanlegt fyrst þess að byrja með, en ef við ferðumst eftir lengdarásnum, og það það sem við venjulega kalla x-ásinn, þar sjáum við hreyfistefnuna á snjósjánni og síðan dýptin, það dálkurinn sem fer hérna niður. Það tíminn sem það tekur að mæla eitthvað tiltekið endurvarp. Snjósján sendir út frá sér gögn á 500 MHz, sendir út frá sér merki á 500 MHz, og hérna erum við að mæla tíma sem það tók að fá eitthvað endurvarp frá því skoti sem það tekið á hverjum stað fyrir sig. Og þetta hérna myndi vera eitthvað svona endurvarp af til dæmis íslensu eða skyndilegum breyting á samskeytunum, léttu snjór ofan á þungum snjó eða þéttum snjó sem að getur myndað eitthvað skonar endurvarp frá bylgjunni sem kemur frá snjósjánni. Og það sem við viljum gera að vinna úr þessum gögnum, þannig að við sjáum kannski hvað í gangi og við skiljum betur hvað við erum að horfa á, eða kannski sjáum eitthvað eiginleika sem að verða til, eða ekki verða til eða verða sýnilegri. Og strjála-gaparvörpunin, hún raunverulega ekkert annað heldur en hinn hefðbundna Fourier-vörpun sem ætluð þess að breyta tímaupplýsingum eða rétt að segja tímaröð yfir í tíðniupplýsingar. Þar að segja við tökum einhvers konar bylgju sem sveiflast upp og niður og hefur einhvers konar tímaröð sem í gangi og við viljum breyta því einhvers konar tíðniupplýsingar. Og hérna til aðeins dæmi 500 MHz merki sem sent búið til, þetta svona gervimerki, og þegar útslagið á merkinu stækkar skyndilega, þá sjáum við aukningu í styrkinum að sama skapi á einhverju tiltekinni tíðni. Það sem þetta raunverulega gervimerki, þá getum við sagt að þetta nákvæmlega 500 MHz eins í bjó til merki þannig. Síðan getum við notað glugga sem að afmarka tímabili sem við viljum skoða á hverju sinni, og þetta einföld nálgun, þetta raunverulega bara að setja Fourier-vörpunum í röð, og það sem áhugaverst við nálgunna að maður getur sleppt í að gera eitthvað forvinnslu á merkinu, ekki að magna það upp eða minnka eða stækka. Hérna dæmi það hvernig gaparvörpunin eða þessi sía virkar á á snjósjárgögnin. Þetta hérna dæmi endurvarp sem hefur átt sér stað og hérna séum rafsegulbylgjuna sveiflast fram og tilbaka. Og þessi gluggar sem ég var að tala áðan, það raunverulega þessi toppar hérna, og við getum kallað þetta svo sem gluggalest, og þetta gásgluggar eins og þau kallast, þar sem hver gluggi hér í lestinni afmarka svæðið sem við skoðum tíðni upplýsingarnar á, þar segja tíma upplýsingarnar á, og við viljum færa yfir einhvers konar tíðni. Og sterkasta merki sem við fáum það bil hérna á 500 MHz sem stemmir við það að snjósján sendir út á 500 MHz. Og síðan viljum við bara velja út einungis 500 MHz bilið. Við höfum eiginlega engan áhuga á öllu hinu vegna þess að það kannski ruslmerki eða eitthvað allt annað sem við höfum leitast eftir vegna þess að snjósján sendir bara út á 500 MHz. Og síðan þessi gluggar bara framlengt fyrir hvert skref fyrir sig og við færum raunverulega gluggan eitthvað ákveðið tímabil þangað til við getum myndað heila mynd eins og þessi hér sem lýsir raunverulega endurvarpinu eða styrkinu og útslaginu á hverju tímapunkti fyrir sig. Og við veljum einhvern glugga til þess að afmarka okkur og ég ætla ekki að fara í alla gluggana en ég ætla að segja allan í enda með að velja Hamming-gluggann sem svipað eins og þessi gásgluggi sem ég sýndi ykkur áðan sem svona eins og þessi klassíska gásferill og breytin var valin til þess að vera það bil 2 bylgjulengdir og þetta svolítið hraðara í úrvinnslu heldur en hinn hefðbundna gásútfærslan. Og hvað áhrifin af þessu? Og það sem kannski það sem mikilvægast að hérna sjáum við dæmi rá radargögn og það sem að radargögnin algjörlega rá og ómeðhöndluð og við sjáum að það einhvers konar endurvarp sem á sér stað hérna eftir 50 nanosekundur og 50 nanosekundur svona það bil 5 metra dýpi. Þannig að 10 nanosekundur væri það bil 10 metra dýpi. Og eftir að búið að fara í gegnum síuna, þar sé gaparvörpunina, þá fáum við þessa hérna mynd í staðinn og þá sjáum við að það endurvarp hérna sem fylgir og það þetta hérna endurvarp hér og síðan eitthvað endurvarp hérna sem mjög dauft og erfitt að sjá en það magnast svolítið upp eftir að búið að fara í gegnum þessu úrvinnslu. Það að segja dauf merki sem dýpri verða skýrari, ekkert endilega nákvæmari en það verður allan skýrari til þess að taka eftir og virðast svona koma betur fram heldur en annars. Og kannski sér í lagi eftir þess að maður fer dýpra, þá verður merkið ennþá skýrara. Og þetta allan fín leið til að byrja. Þá allan sjáum við meira hvað gerast undir snjónum. Og þetta hérna til dæmis geti verið hjarn eða þetta getur verið íslensa, þetta getur líka verið íslensa og við raunverulega vitum það ekki fyrir að það búið að taka snjókjarnandri og bera saman við. Og síðan fengum við líka gögn frá Öræfajökli og þau gögn voru alveg einstaklega erfið og það erfitt að sjá nokkuð.
Og þegar maður horfir einmitt á þetta hérna, þá virðist þetta vera eins og það ekki mikið að sjá og það kannski einstaka endurvarp hér og það er ekki alveg víst hvað í gangi. Sem keyrir maður þetta gegnum síðuna, gaparvörpuna þar að segja, þá þetta ennþá dauft, það ennþá erfitt að sjá að sé eitthvað þarna, en hins vegar það kemur svona greinileg ummerki það að endurvarpsstyrkurinn á til dæmis hérna 15 metra dýpi þar sem að músin virðist að meðaltali vera aðeins sterkari heldur en umhverfið sitt og svipað hérna á 25 metra dýpi. Og það sem við viljum nýta þetta líka til þess að gera að svona fá hugmyndu hvernig myndi snjósöfnunin til dæmis vera í kringum þessa sigkatla sem ég var að benda á Mýrdalsjökli, þessa rauðu punkta sem ég sýndi þarna áður. Og það sem við höfum áhuga að sjá kannski ekki einsleit snjódreifing í sigkatlanum. Ef við ímyndum okkur rauða línan svona þessi típiska snjóþykkt, það sem hérna myndi vera lok sumars, þar að segja þegar veturinn að fara að byrja, þá safnast snjór upp á rauðu línunni. Og þá langar okkur að vita kannski hvort það sé búið að bætast við meira snjó hérna eða mögulega taka einhvern veginn fara í burtu eða búið að skafast í burtu meira snjó hér. Og þetta svona það sem okkur langar að bera saman við einhverju upplýsingar sem við þegar til staðar. Þessi viðbóta snjósöfnun sem í kringu sigkallana hugsanlega, við sjáum þetta svona stund hvort það sé tilfellið, hún að hafa marktæk áhrif eða ekki. Og við ætlum að bera það saman við könnun, það sem gert úttekt á jarðvarmanum sem undir sigkallanum, hversu mikið afl jarðvarma undir sigkallanum sjálfum. Þetta jarðsettal, sem gerir ekki ráð fyrir að það sé ekki einsleit snjódreifing í sigkallum. Þá komum við að Mýrdalsjökli. Þetta hérna snjósamælingar sem voru framkvæmdar árið 2016 og það var allt saman byrjað hérna frá þessum sama stað hér og síðan keyrt þvers og kurs fram og tilbaka þvert yfir jökulinn og sérstaklega í kringum sigkallana þá var kosið að fara svona auka hring til þess að fá betri niðurstöður og skýrar niðurstöður og síðan hérna keyrt á milli og stundum stoppað hérna í kaffipás og giskæði. Og síðan alltaf keyrt á milli snjókjarnamælistaðarna. Við erum með 3 staði sem mældir snjókjarnar, eða teknísk snjókjarnar, þess að bera saman við snjósjármælingarnar. Það 1, 2, 3 táknar þessar 3 mismunandi staði. Og það sem gerist hér og það svolítið erfitt að sjá þetta, en það sem guli hringurinn hérna, þar dæmi hvað sem snjókjarni var tekin og það vitað að haustkvörfin á þessu hérna dýpi. Og síðan tekin ferill og það eldur ferillin í snjósjárgögnunum í gegnum þversniðið, alveg þangað til við komum að öðrum snjókjarnamælingu þar sem á öðrum stað og það lendir nokkurn veginn á sama stað. Og þá vitum við að það þetta sé að minnsta kosti sama þykktarlagið frá sama snjósöfnun á tímabilinu. Og út af þessu kemur snjóþykktardreifing fyrir 2016 og það sem mjög áhugavert að sjá að það koma svona misleitur í snjóþykktardreifingunni þvert yfir jökulinn sjálfan, það sem engin jarðvarmavirkni, allan lítil miðað við sigkalla. Þá sjáum við að þetta svona tiltölulega jafnt og þétt minnkar snjóþykktin þá við koma á vesturhluta jökulsins og norðurhluta jökulsins og sama skapi þá erum við meiri snjóþykkt eftir sem koma á suðurhluta jökulsins. En það sem að sigkallanir þá tökum við eftir að það aukning í snjóþykktinni innan einni hlíðin á sigkallinum og það minnkun í snjóþykktinni á annarri hlíðinni. Og þetta gerist vera gegnumgangandi mynstur fyrir flesta sigkallana sem eru á Mýrdalsjökli. Þess að þetta endurtekið mynstur. Og þetta getur bent til þess að það væri mögulega skafreiningur sem var að hafa áhrif á þetta eða einhvers konar veðurfarsleg áhrif í það minnsta. Fyrst þess að byrja með þá getur við allan útskýrt hvernig snjóþykktin breytileg á jöklinum að meðaltali. Það sem ég sé að snjóþykktin meiri á suðurhlutanum og minna á norður- og vesturhlutanum og það stemmir við meðaltalsúrkomur sem hafa verið reiknaðar fyrir Mýrdalsjökul. Það sem sjáum að það meiri ofankoma sem kemur hér og hérna og hérna. En það myndi ennþá ekki útskýra kannski hvernig stendur á því að við erum að fá þessar skörpu breytingar í kringu sigkallana sjálfa. Og ef maður skoðar vindrós eða úrkomu dreifingu og frá hvaða stefnu við úrkoman kemur og styrkurinn breytt dreifing vindhraðans, þá tekur maður eftir allan að sumir sigkallanir með sambærilega stefnu, til dæmis eins og 5 og 6 með svipað stefnu eins og hér, þar sem getur mögulega verið áhrif skafreinings sem að valda því að sigkallanir fá breytta lögun. Og þessi breytta lögun þýðir einmitt að það meiri eða minni snjór í kringu sigkallin innan siggelsins heldur umhverfið sitt að meðaltali.
Og þá byrjar maður að spyrja sig, hversu mikil viðbótarsöfnun þetta? Og gráu svæðin hér, þau lýsa því svæðunum þar sem við tökum í burtu raunverulega þær upplýsingar og síðan búum til nýtt kort út af því og drögum það frá gamla kortinu okkar. Og það sem eftir stendur meiri eða umfremd af snjó á hverju kringum Katlasvæðin. Það það bil 2 eða 3 metrar meira af snjó á þessu svæði heldur en umhverfinu sínu. Og þegar maður tekur þetta allt saman og reiknar hvað myndi vera mikið af afli sem þú þarft á einu ári til þess að bræða þessa viðbót, þá kemur það í ljós að það um það bil 16 megawatt að meðaltali. Og ef við berum það síðan saman við vinnuna sem Jaros hefur gert árið 2020, þá kemur í ljós að fyrir neðan Sigkallana þá um það bil 600 megawatt af varmaafli í gangi. Þannig að við getum sagt að þessi viðbót á snjósöfnunni í Sigkallana sjálfum smávægileg viðbót miðað við heildaraflið sem í gangi á Mýrdalsjökli. Þannig að skafreiningur myndi, eða hvað svo sem veldur þessu áhrifum, myndi allan ekki hafa stór áhrif á orku jafnvægi. Og þegar við tökum þetta saman, þá kemur í ljós að skafreiningur líklegast hefur áhrif á Laug- og Sigkalla, þetta í samræmi við úrkomugögnin og áhrif viðbótarsöfnunar og jarðvarmaafl tiltölulega smávægilegar. Síðan höldum við áfram í Öræfajökul. Og við gerum svipað eins og Mýrdalsjökli og keyrt þvers og kurs upp og niður. Það var reyndar ekki ég, það var alveg rosalega flott teymi frá Veðurstofunni og Háskólanum sem gerði það og Landsvirkjun. Og það sem var að Sigkallinn sem myndaðist 2017, hann liggur hérna á þessu svæði hér og það var keyrt þvers og kurs allar línur og allar áttir. Og eins og áður, þá fengum við snjós á þversnið, nema hvað það komið upp að snjókjarnarnir voru víst að lenda á milli 2 mismunandi laga. Það að segja að við vorum með eitt lag sem var hægt að elta hérna í snjósjáni, sem var annar lag fyrir neðan sem var líka hægt að elta. Og það kom í ljós að stundum voru snjókjarnarnir lenda á milli laga, sem að þýðir einmitt að það var rosalega gott ef við höfum bæði upplýsingarnar, bæði snjókjarnarupplýsingar og snjósjá til þess að bera saman og leiðrétta hvort annað. Eitt getur ekki verið án annars í raun og veru. Og sjáum að snjókjarnir lenda á mismunandi snjólaugum, það hægt að leiðrétta með snjósjárgögnum og síðan getum við tekið upplýsingar frá kvískerum með því að nota vinnu frá því sem Magnús Tumi gerði árið 2000 og við getum leiðrétt svolítið og reikna aftur tilbaka og gert ráð fyrir það neðra lagið líklegasta lagið sem að safnaði snjónum frá september 2017. Og út af þessu kemur snjóþykktardreifing og sú dreifing sýnir allan að það ekki sérstaklega mikil aukning í snjósöfnun í Katlinum, en það allan einhver. Ekki mikið að segja heldur það, en það sem áhugavert að það kemur svona stigull þvert yfir jökulinn sem að sýnir að vesturbrún yfir til austurbrúnar sýnir jafna aukningu í þykkt á snjónum, eða snjóþykktina sem hefur safnast yfir veturinn. Úrkomurós gerir svona í svipaðum takti við það, sýnir allan að úrkoman kemur úr sömu átt eins og stigullinn leggur, þannig að það minnst kosti einhvers konar samhengi þar á milli. Og síðan hefur við tökum saman yfir Öræfajökul, kemur í ljós að snjósjágögnin mikilvægt til að meta snjósöfnun í öskjunni og eiginlega geta ekki verið án heldur snjókjarnagagnanna, þannig að þetta vinnur rosalega vel saman þessi tveir. Það merki snjólaug frá fyrri söfnunartímabilum, vegna þess að snjósjáin getur séð mikið dýpra heldur en að tekur fyrir eitt snjólag að myndast og síðan breytileg þykkt í þvert yfir öskjuna. Og síðan að lokum, þá kemur við í ljós að allt saman þetta tekið saman, að skaparverkunin allan einfalt verkfæri, virkar ágætlega vel, gefur okkur betri innsýn í snjósjágögnin, þannig að við séum svona betur hvað að gerast þarna og neðan. Það gott að blanda þessu saman, snjósjá og snjókjarnamælingum og það tiltölulega lítið viðbótarsnjó sem myndast á Sigkallanum, allan ekki nægilega mikil til þess að hafa stór áhrif og heildarmyndina af aflinu sem á Mýrdalsjökli á Sigið. Og síðan vægum merki áhrif Sigketils á Öræfajökli en hins vegar það svona ekki rosalega sterk áhrif en það jöfn aukning í snjóþykktinni sem að bendi til þess allan að það eitthvað sem háð úrkomni hvernig snjóþykktin safnast á öskjunni. Og ég segi takk fyrir mig og ég gef bara kæra þakkir til þeirra sem komið að því að láta mig fá gögn og hjálpuðu mér og það þar meðal Andri, Gestur, Tómas, Finnur, Guðfinna og Haldan. Og þá segi ég bara takk fyrir mig. Ef þessi spurningar má endilega spyrja. Einhverjar spurningar til Kristu? Nei? Kannski, ef það er tími, kannski kem ég með eina svona spurningu svona til gamans. Já.
nú virðist skafrenningur hafi lítil áhrif á heildarmat afls í Sighvatlunni og Mýrdalsjökli. Sérðu fyrir þér að skafrenningur hafi einhver áhrif á Katlana að öðru leyti? Já, bara aðalega lögun hvernig þeir líti út. Eins og myndin sýnir svolítið að það eina sem dettur í hug að það myndi hafa eitthvað smá áhrif á lögun en ekki neitt eitthvað svakalega. Þeir myndi vera meira asymmetrískir, ekki ekki svona eins dreifðir. Það það eina sem dettur í hug. Fljótu bragði. Já, þannig að kannski miðjan myndi mögulega hliðrast eitthvað á það myndast nokkuð skona hjá miðja eins og mætti segja. Miðjan sem heldur á sig miðjan raunverulega ekki miðjan. Já, ok. Þannig til að spilast saman með ísreifingunni. Já. Herri, ekki svona nokkuð veginn búið með tíman, þannig að ég held ég láti vera að spyrja meira. Takk fyrir Krista. Já, takk fyrir mig og takk fyrir það bara býð ég Guðmund að kynna næsta nemanda. Já, góðan dag. Ég ætla að kynna Byron Pilicita. Byron kemur frá Ekvador. Þar fékk hann gráðu í jarðverkfræði og vann síðan við jarðhitarannsóknir. Hann kom fyrst til Íslands árið 2016 og var þá hjá jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna og hann kom síðan aftur árið 2018 og hóf nám hér við jarðvísindadeild. Og hann nýbúinn að ljúka sínu meistaraprófi sem hann stóðst með miklum ágætum. En núna ætlar hann að kynna verkefni sitt, Hydrothermal Alteration in the Ask 57 and Ask 86 Exploratory Wells at Hoffell-Miðfell within the Tertiary Geitafell volcano. Go ahead, Byron. You can start your presentation. There is no sound, Byron. Yeah, thank you. Thank you, Gudmundur, for the introduction. First of all, I want to say a good day to everyone in this meeting and to the people who is watching us on YouTube. Today I'm going to, as Gudmundur said, today I'm going to present to you an hydrothermal alteration in the ASK 57 and ASK 86 exploratory wells at Hoffeld and Miðfell area in Geitafell volcano. The objective of this study, or why it's important this study, it's because there is no hydrothermal multi-stage analysis in these rocks. In addition, during this study, I found out a scarcity data and publish of chemical analysis in rocks in this area, and it's in some of the Icelandic geothermal systems. And of course, the core sections were available, and here it's important to point out that core samples offer the great advantage to make chemical analysis if we compare with cutting samples, because we avoid mixing problems. The original structures of rocks are very well preserved. Chemical analysis or chemical alteration by drilling fluids doesn't take place in a chemical analysis of the minerals. This is the content of this presentation, so I'm going to start with a brief introduction about the area. Geitafell volcano is a tertiary volcano that was active from 5 to 6 million years ago. It composed phytolated lavas, haloclastites, and rhyolites, and it's located on southeast of Iceland at about 450 kilometers from the
from Reykjavik, the capital area, and about 20 kilometers on the north of the village called Hofen. Hofeld and Nifeld area, as you can see in this map, is located on the southeast flank of the volcano. There are some studies published in the area. The first detailed geological map and the surface alteration map was published on the 80s by Gudmundur Omar Friðleifsson. And after that, some studies were made in order to define the geothermal potential in this area. This is how the area looks like and the well location of the south flank of Geitafell. And as you can see in this map, there are many exploratory wells in the area. Indeed, there are 40 grading wells and 6 deep water wells. Fortunately, I was in the area in 2016 with Mundur Friðleifsson in a field trip, so I know more or less the area. And I took these pictures showing Hofeld and one of the wells of this study. These wells have around 500 meters deep. However, only the last 100 meters approximately of both wells have a continued drilling course. In these sections, sampling was focused on rocks with high concentration of amygdals. 11 rock chips were collected from the ASK 57 and 12 rock chips from the ASK 86. These chips were analyzed under a microscope, and then in total 12 samples were selected to make thin sections from both wells, and they were analyzed under petrographic microscope. After that, the thin sections were carbon coated to analyze them under electron microscope in order to obtain EDS spectrums, backscatter electron images, and element maps. Then 6 samples were selected to chemical analysis in order to identify and classify them, the mineral phases in different compositional diagrams. So it's important to mention that most of the rocks analyzed were basalts and few andesitic basalts. And as a result, 17 mineral phases were identified in this study. The first is fine-grained chloride that appears like a black patches of fine sediments interbed with fine-grained epidot. And their spectrums are similar to the coarse-grained samples. This characteristic also is visible in the composition diagrams where there is no difference between the coarse and fine-grained samples. And in the case of chloride, the compositions are between chamosite and clinochlor, and in the case of epidotes, all of them fall in the clinosulfide compositions. Actinolite shows a typical acicular habit. However, as you can see here, the spectrum is not very well defined, so it was crucial the chemical analysis to define them. First, because they are actinolites, and second, the actinolites are similar to the previous studies in Geitafell and similar to hydrothermal actinolites from other Icelandic fields. Clinopyroxene were only possible to identify them by chemical analysis. Their spectrums were not clear, and under a microscope, it was not possible to find them. However, the chemical analysis shows that these aggregate minerals surrounded by quartz are clinopyroxenes rich in calcium, and they are different from igneous clinopyroxene from other geothermal systems in Iceland, and they are also different from pyroxenes analyzed in Geitafell in previous studies. Quartz and calcite appear like a coarse-grained crystals. Quartz shows druzy and subhedral habits, and also shows plenty of fluid inclusions. Also, calcite shows fluid inclusions, and calcite shows typical twinning planes like it shows in this picture.
Feldspars were also possible to classify them by chemical analysis. Some of the samples shows plagioclase altered to halvite in the matrix. Alvite also appears intergrowth in calcite and fill in the last empty holes of vesicles. It was also possible to identify K-feldspar that most of the cases intergrowth in cellulite and in calcites. According to iron oxides, as you can see in these pictures, they are disseminated in the matrix and inside or in the inner walls of some vesicles. The chemical analysis shows that they are ilmenite and magnetite, and in the case of ilmenite, these are partially replaced by titanite, and titanite also appears in intergrowth in magnetite. Chemical analysis shows that magnetite in the samples analyzed suffered a strong recrystallization process and fall in the hydrothermal magnetite field. In the case of cellulite, they show a brownish pleochroic color like in these pictures, and also shows anhedral habits and colorless prismatic crystals. The spectrums were not a decisive factor, so the chemical analysis was important to identify them. In total, 6 different cellulites were identified, listed here, and in general, all of them are in place in the center of vesicles and veins. According with the alteration sequence, generally the samples show a greenish color due to the propylitic alteration of the matrix, and it is related to chloridization of mafic minerals, alveolization of plagioclase, formation of actinolite, epidural, and phenopyroxenes and magnetite as secondary mineral phases. According to the vein systems, 5 vein systems were identified. The first one is fine-grained chloride vein system, filling polygonal fractures. The second one is coarse vein system that occurred in irregular fractures and elongate cavities. And these are cross-cut by the next vein system, as you can see here, which is Epidural chloride, actinolite, and cellulite vein systems. And in this system, it's more common to find a single vein minerals like chloride veins and epidural veins. And the fourth system is the calcite vein that, as you can see, they cross-cut the previous sequences. The last vein system is the cellulite veins. To be more accurate, they are stellarite veins that appear mainly at the bottom of the well 86 and cross-cut amygdals of rocks, as you can see in these pictures. In vesicles, fine-grained chloride and epidural fill small vesicles, and also the bottom of a relative big vesicle forming geopetalic structures. This is followed by a coarse-grained chloride and epidural and calcite and quartz. In addition, the element map and the chemical analysis shows that in these vesicles also appears feldspars, as you can see in these pictures here, and also in most of the cases, cellulite. As a conclusion, based on the previous observation, it was possible to define 3 different hydrothermal stages. The stage 1 is characterized by fine-grained chloride and epidural filling the bottom of some vesicles and polygonal fractures, and this stage could reach a temperature about 200 Celsius degrees. And this stage forms a sharp contact with the coarse-grained minerals of the stage 2 in vesicles, as you can see in this picture here. And the stage 2 is characterized by the mineral assemblage of coarse-grained chloride
Epidural, coarse calcite, wire-guide, fine-grained clinopyroxene, actinolite, titanite, feldspar, and hydrothermal magnetite and ilmenite. And this assemblage could reach about 350 Celsius degrees and even higher than this temperature. The stage 3 is characterized by the precipitation of low temperature zeolites from laumontite to chalcite. And they fill in the last empty holes of vesicles and forming the last vein systems. At the end, is it possible to conclude that these alteration stages and their mineral assemblies show a temperature increase of the system from the stage 1 to the stage 2, and this was followed by a temperature drop in the system, evidence in the crystallization of low temperature zeolites. In accordance with the fluid composition, the pH and the CO2 content also change at this stage. The mineral in the stage 1 occurred in a slightly acid environment, and this environment becomes too alkaline in the stage 2 and 3, and the CO2 concentrations in the alteration fluids are higher in the early stages than in the last stage, where the environment is favorable to form zeolites at low CO2 concentrations. And at the end, I just want to express my gratitude to the government of Iceland for funding my master program through the geothermal training program, currently known as a GROW GTP, and of course to the GROW GTP staff and the University of Iceland, and also to Nico Valley and Gudmundur, who feel so my supervisors for the time and the knowledge invested in this project. And in Ecuador to Matilde Urquiza for the opportunity to have been part of the geothermal team in my country. Thank you. Thank you, Byron. I suppose there is a time for a quick question. Does anybody have a question for Byron? No, nothing, I suppose. This is then the end of this part. Thank you, Byron. Yeah. Thank you, Byron. So next up is Guðmundur. Yeah, hi everybody. Yeah, hi. So, yeah, hi. I think I'm going to introduce myself, and I don't really like to do that. So I'm just going to thank the people that helped me in this project to begin with, because I did an experimental work here, which I could in no shape or form do by myself. So there was a lot of people that helped me along the way. Just to name a few, there was Gylfi and Steini, and of course my professor Andri, and then Jóa and Glúmur. And I just want to thank those people. But my project is, do you guys see my screen? Yes, I think so. Here we go. So my project is called the solubility of sodium chloride in superheated and supercritical water at 350 degrees centigrade to 700 degrees centigrade at 25 to 250 bars of pressure. So what this project was really all about, it was to trying to understand and trying to determine the transport properties of salts in supercritical water. And to do that, I did two things in this study. I designed and constructed an experimental apparatus that could measure the solubility of salts in supercritical water. And then I measured the solubility of sodium chloride at these conditions. So in this talk, I'll go into how I did it and a little bit into what the results are. But I'm going to start with the question why. Why would you want to do that?
And that is because if you want to try to make any sort of predictions of the transport of these salts in supercritical water, you'd start to look for the formulations of these behaviors, and you quickly run into the problem that they're not really there, and they're not as accurate as you would like them to be, because there is just so surprisingly few measurements have been done at supercritical conditions in water at high temperatures and relatively low pressures. So the formulations you try to use, they don't really have any data to constrain themselves against, and therefore they're not as accurate as you would like them to be. So you need to start producing data for these formulations. And the models that are around, the most popular one in geochemistry, for example, being the Helgason-Kirkham flowers here, is really only applicable here in the white zone in this figure. This is basically where water is in its liquid phase, and is only really applicable here, and not in where water is in maybe in its vapor or in supercritical fluid, because it's fundamentally based on the properties water shows as in a liquid phase. So you need to start producing data here in your supercritical vapor, supercritical water phase to better constrain these formulations. And to ask yourselves these questions, these are not some niche questions to ask yourself, because these are real relevant geological phenomena happening in your supercritical fluid. And just to name a few, we're talking about metal transporting through the crust in supercritical fluids. We're talking about the supercritical resource in geothermal power, for example, chemical flux into the ocean at black smoker sites. So these are all relevant questions. You would like to have more accurate descriptions of the transport of the elements through these systems. So that is really what this project is really all about, trying to start this data gathering. And just to give you an example, I did a quick literary review of what solubility data is available here in supercritical vapor and water. And the figure that comes out is that sodium chloride is by far the most studied system. It's well constrained up to about 600 degrees or so. The same can be said about quartz and possibly sodium sulfate, but then the picture drastically changes for almost all of the elements you would like to be able to describe. I mean, I found 2 studies for potassium chloride. I found this single data point for calcium carbonate. So that is just the situation it is today. So the scope of this study is really to attack this data shortage for the solubility of minerals and salt in high temperature, relatively low pressure water. And to do so, I did this design and make of the apparatus, and I started with sodium chloride. So that is really what I was trying to do, and let's go into how I did it. So what you're looking at here, this is the experimental apparatus I designed and built with the help of the people I mentioned earlier, Steini and Gylfi. They were great help, and my Professor Andri, of course. But the idea behind the experiment, it's really simple. All you have to do is just make a salt solution with your salt you want to estimate or study. And then all you have to do is just pump it into the pressure and temperature conditions you want to replicate. And there the solution will become supersaturated, and salt will precipitate out of the solution. So the solution that exits your reactor is really at the solubility limit of the temperature and pressure conditions you are trying to replicate. And then all you have to do is just measure the concentrations using your analytical device. So the idea is very simple. I found the execution to be rather hard, but basically all you have to do is just to build something that holds pressure and temperature to a high degree, and then you just have to measure it accurately. And that is what I did.
This is what it looks like in real life. What you're looking at are just some very high performance controls over here. This is the inlet solution over here. It's being pumped into your furnace that I made for this project. And then it's just filtered out here. And here you can take a sample. This is a close-up of the reactor. It has this weird shape, and we wanted it to have this kind of weird shape because we were worried about condensations problem. We were worried about the uniform flow inside of the reactor. But really a crucial component of it all is this little filter over here, because you really need to filter out all of the salts that are mechanically transported through your reactor. You do not want any kind of mechanical transport of salt. You only want the dissolved salt to exit your reactor. And we made this ourselves, and I was very pleased how well it worked at 700 degrees. And this is just a close-up of the furnace I built. I'm not going to go into details about the apparatus. You can ask me about it later if you want, because I'm just going to jump into the results of the study. And the results are this, shown in this figure. The temperature spans from 350 to 700 degrees centigrade over a pressure interval of 250 bars down to 25 bars down here. So, and the range was from 1 to 290, where the trend is really that the solubility increases with increasing pressure and decreases with increasing temperature. Now, these results are consistent with this reaction over here, the solid phase being in equilibrium with this hydrated fluid species over here, being hydrated by an n number of water molecules. And then the results were fitted according to this reaction using this density-dependent Van 't Hoff-like expression over here. So what you're doing here is you're quantifying the amount of salt in your supercritical phase using the density of water and temperature. And these constants over here, they are related to enthalpy and entropy. This number over here, this is the N you're looking at over here. This is the number of water molecules hydrating the species on average for my fate. So it's 3.5, probably fluctuating between 3 and 4. And then this model here is shown dotted here for a couple of isobars. And you see how it quite nicely fits to my results. This is just another picture of the results. Here I've plotted concentration to density for the isotherms. You're looking at the isotherms over here. And you can see how their slopes are really stable here up until about 650 degrees. And you can read the same hydration number from their slope. So right here, they're between 3 and 4, but this behavior changes when you get above 600 degrees. You see the change in behavior. And I see this as well on this plot over here. This plot over here is showing the measured chloride to sodium concentrations in your samples by temperature. And according to the reaction I showed you earlier, it should be stoichiometric, which I see up to about 600 degrees or so here. You can see this runaway effect at the high temperatures. I mean, at 700 degrees, you get 9 times the amount of chloride to sodium in your reaction. So the speciation in the highest temperatures I went into, they are more complex than the reaction I showed you earlier. And these observations are really consistent with if sodium chloride, the precipitated phase is really being hydrolyzed. And there's an additional precipitated phase being here, sodium hydroxide, and another fluid species here in the hydrogen chloride. And according to this, you should get a lower pH in your high temperature samples, and that is exactly what I did get. I get around 3.5 pH at 700 degrees. And this is also the reason why I chose to fit my results only up to the data points up to about 600 degrees, this change in behavior. This figure is really important for this master's project. I wanted to, one of the goals was to make sure the apparatus was working okay. And what you're looking at are my results here in the colored circles.
and the rest of the samples that are available are here in the other samples. And you can see how they nicely fit to each other. And you can also see my model here in green, or maybe you cannot really see it, but these are 3 models, mine being one of them, and they really just basically say the same thing. So I can confidently say that the apparatus is working okay, and I can go on to measuring salts that have not really been measured before. So I know my apparatus is working. And kind of as a final figure to show you, is this what we would like to hopefully use this in the future to be better to able to describe the transport of these chemicals in your supercritical water, and this is an attempt to do so here. Here I've plotted my solubility model with temperature and pressure. So pressure increases downwards here, so you're at the surface here and going down into the crust. And here you're at supercritical conditions, and the purple lines here show the equilibrium concentrations as they should be according to the model. So they increase as you go down into the crust. And we can compare this to what they have been measured in the ITTP1 borehole for one sample. They measured at 440 and 138 bars. They got around 0.1 ppm for sodium and 90 ppm for chloride. And this is not really the same as my experiments show, but that is completely to be expected because, of course, the chemistry going on here is quite more complex than a simple system I examined. So it just goes to show you that more works need to be done to constrain these kinds of models. And that really brings us to the conclusions of this work, is that, yes, I had measured the solubility at these temperature intervals and pressure intervals. The agreement is good with previous works, and the apparatus works pretty good. And really what you would want to do now is go into the rest of the salts and minerals you would want to study in geothermal systems. And for example, I've put up here some chloride and sulfates and carbonates. And that was really my talk, and thank you for listening. Thank you, Guðmundur. Are there any questions for Guðmundur? I maybe ask a question. It's placed in here on the Zoom. All right. Were your results unexpected, or was this in line what you were anticipating? Some surprises or something particular to keep in mind? Is there a lot of how are these fluids we can expect to meet when we drill again into these conditions? Well, I'm studying a very simple system, so it's maybe not really accurate at the moment. Regarding what was unexpected, was really, there was a lot of trial and error to get this working, maybe, and the results they were generally just in line with what people had discovered before this hydrolysis of sodium chloride when the temperatures goes up. So you base your measurements on the measured sodium content. But I tried to push it a bit up into higher temperatures, so I was quite pleased with how that worked. Thanks. So, next student is Sigurður Freysteinn. Are you going to introduce him? Yeah, the next presentation is by Sigurður Ýmir Richter. He has been doing a project on Meistaraadagur on geothermal aspects. How many megawatts are coming from the system in natural states. Sigurður has been collaborating with many. There has been very pleasant collaboration in terms of supervision with Landsvirkjun, Annette Mortensen, who is the lead supervisor, and
there have been advisors outside the MS committee, Andri Arnarsson at the Vatnaskil consulting engineering and groundwater model from them, really important. I also want to say, for those who are listening, if you're on the stream on the YouTube, you can ask questions in the chat, and they will be, Sigurður will look at them at the end of the presentation or following his presentation. But maybe, Sigurður, over to you. Maybe you can say a few more words about yourself. Yeah, thank you, Þorsteinn. I'm going to try to share the screen here so that we get this up. There we go. So, thank you. My name is Sigurður. And like I said, I've been studying the heat flow from the Theistarikir geothermal area. So first of all, I would just like to thank my advisors, and also special thanks to Andri Arnarsson and Vatnaskil and Landsvirkjun for a lot of information and the models that are used in this. Now, just so we go straight to the, let me see. I can't control this here. There we go. Just an overview of what I'll be discussing. So it'll be a quick introduction on the geothermal area and the aim of this thesis. Then there is the heat flow by groundwater, and there I'll discuss the methods and results. Then there's a surface heat flow, where they're also split into methods and results, and then discussions and conclusions on the whole thing. So just to begin with, Theistarikir is a high temperature geothermal area in the northeast of Iceland. So this is southeast of Húsavík. It's in about 350 meters above sea level. And this geothermal area is associated with the Theistarikir volcanic system. The source of the heat is likely shallow intrusions and upflow from transmissive fractures in the area. Now, the geothermal system at about 500 meters below sea level, it covers some 45 square kilometers. The temperatures reach over 350 degrees Celsius at 2.6 kilometers depth. And the area of surface manifestations or active surface manifestations are about 10.5 square kilometers. We can see this area here on the map and the area of the system. Now, the aim of the thesis is to, first of all, just quantify the total excess heat flow from the area, since it has not been done in a cumulative way. And this is also to estimate the heat loss and distribution of heat along the Theistarikir fissure swarm, which I'll discuss in a bit. And then there is the distribution between heat flow processes. Now, natural state excess heat flow, this refers to the heat flow beyond the ambient heat. So this is just what the geothermal system provides in the area, not the overall, like, general heat, which we see all across the globe. Now, this is also prior to extraction in the area, but there is a power plant extracting geothermal heat there now. So this is data prior to that. Now, the Theistarikir fissure swarm, this is quite significant to this research. This is a fissure swarm related to the volcanic system in the area, and it provides a groundwater aquifer that gives a groundwater flow direction anisotropy of 1 to 25, basically meaning that in this fissure swarm, the flow of groundwater north-south is 25 or up to 25 greater than west-east. So we have a quite significant groundwater flow along the fissure swarm, and this has been modeled by Vatnaskil. And we can see on the right side here, this is a part of the groundwater model in the area, quite significant to this research as well, because there is a thermal groundwater flow north of the geothermal system here. Now, the method of evaluating
the heat flow in the area. The processes are split, so this is split into two main processes, which is one by groundwater, so heat flow by thermal groundwater, and then heat flow by surface manifestations. And you can see that on the illustration here. We have the groundwater, and then we have 4 different processes on the surface, which we'll discuss when it comes to the surface manifestations. But if we start with the groundwater, which is by far the more significant heat flow process from the area, the heat flow through the groundwater is based on, or the calculations are based on Högvik, and this is simply a specific heat capacity equation along with the modeled flow of groundwater, and then scattered groundwater temperature measurements along the fissure swan. And resistivity survey in the area was also used to assess the distribution of thermal groundwater. Now, this heat flow is applied to 4 sections along the fissure swan that you can see here, marked A to D. And this is depending on sufficient temperature measurements in the area. Of course, the groundwater model covers the whole fissure swan, but these locations are dependent on where there are sufficient temperature measurements to assess how warm the groundwater is in the area. Now, if we go to the results, here we can see the resistivity interpretations that I mentioned. They cover this area here around the Meistaraadagur area. And here we can see like a 3D model of this survey. And by using this, it can be assessed where within the groundwater aquifer, and those are related to active or inactive thermal streams, and they can be connected to temperature measurements in the area to assess a little bit how the distribution of the thermal groundwater is. Now, if we then go to those 4 sections that I mentioned, if we start with section A, we can see on the right side here there's a graph, and this shows the temperature measurement, or not the measurement, but the model temperature across the section. This is the dotted line, and then the gray area, that is the groundwater flow through the section. In section A, this is prior to any thermal activity, so this is above the geothermal system, and therefore it is assumed to be at the ambient temperature, which is 4.3 degrees Celsius. That is from a well close to the section, and this is assumed to be the ambient temperature of the groundwater in this aquifer. So this is the reference point for the ambient heat flow. We have 3.1 cubic meters per second, so relatively small amount of groundwater compared to the other sections. Then we could go to section B. Here we have quite significant heat flow values. So it's estimated by this modeling to be 950 plus minus 75 megawatts. And this is also assumed to be the closest to the total excess heat flow through groundwater from the area, because this is in immediate succession to the area downstream along the aquifer. So from this point, it just cools down along the fissure swan. The temperature here presented, this is modeled using wells in the area, and then that it's bridged in between using the resistivity survey. So the temperatures in the wells are linked with the resistivity values at the relative depths. The groundwater flow is close to 8 cubic meters per second here. So it has accumulated somewhat. You see, this is about 6 kilometers from the system. Here the heat flow has dropped down to 640 megawatts, but there is significantly more groundwater as well. There's over 12 cubic meters per second. And this is also bridged here, the temperature measurement, or the estimated temperature. It is bridged with the survey as well, the resistivity survey. And the groundwater here, as you can see, it's a much narrower, or it's more local, the groundwater flow here.
This is likely due to some constrictions in the fissure swarm and converging faults. Finally, we get to section D. Then we have significantly lower heat flow. It's down to 51 megawatts. And this is 20 kilometers away from the geothermal system. So this is at the end of the fissure swarm on land. So this is by the estuary. Here we get an overview of all of these four sections. You can see on the graph here what the trend is, the linear trend of the heat flow. It is estimated, or it's estimated here that the heat loss is about 43 megawatts per kilometer along the fissure swarm. The uncertainties here, they depend on unknown extent of thermal groundwater. So it is certainly more, the uncertainties. The section B again is closest to the total excess heat flow estimated through groundwater. Here we can also see figures, just so we can kind of imagine what it is like. The estimated heat flow, here is section B, and how the heat flow is distributed along the section. Then section C, you can see that it constricts here, and section D as well. And you can compare them here by A. Of course, there's nothing happening there. Then we have the B one, where it's well distributed across a large section. Then C here, which shows higher heat flow values, but of course that is more constricted. And then we can see the section number D, the final one, which is a lot lower. Now then, if we go straight to the surface manifestations. Now the method used here is based on methods from Dawson and Sorain Kolvart. There are more processes presented by them, but these four presented here are considered to be relevant to the manifestations in Meistaraadagur. So these are evaporation, which is evaporation from thermal water surfaces. And that depends on temperature of the water surface, the area of the water surface, and then the local climate. The next one is the conductive surface. This is based on empirical method, and this relies on the soil temperature and surface area of the thermal ground. And this is soil temperatures measured at 15 centimeters depth in the soil. Now, the problem with the empirical method is, of course, that there are uncertainties about the porosity, for example, and the characteristics of the soil. But this empirical method is based on measurements in the US and in New Zealand. Then steam. This is based on enthalpy and mass flow rate of steam in the vents. And finally, we have surface streams, which are based on excess enthalpy and mass flow rate of water in those streams. If we go to evaporation, here it's estimated to be, so these are the results. It's estimated to be about 30 megawatts, and this is based on mud pools and large ponds in the area, 2 ponds, which we can see on the photo here. The temperatures range from 12.7 to about 95 degrees Celsius. The uncertainties regarding this are mostly surrounding the temperature of these ponds and then the extent of the mud pools. The conductive surface is estimated about 18.5 megawatts, and this is based on the interpolation of the soil temperatures at 15 centimeters depth. And this is also interpolated across areas where previous researchers have presented areas with known thermal manifestations. The steam is estimated about 8 megawatts. This is based on assumptions from researchers from ESOR, or the Iceland Geosurvey. But the problem is here that there are the mass flow of steam hasn't been measured in the area yet. There are, however, recent CO2 flow measurements in the area, which give the potential of a more detailed estimate, but that is a whole project of its own. So this is just presented as a relative amount compared to the other processes. Finally, we have the surface streams, which are estimated about 0.17 megawatts, which is significantly lower than the other ones, but this is due to very few and small streams in the area because the ground is very transmissive.
And here we have scarce information on mass flow and temperature of these streams as well. Overview of the surface manifestations. So we have the total surface heat flow of 57 megawatts plus minus 17. The evaporation and the conductive ground are by far the largest processes. Steam and surface streams are smaller, but they're also based on less reliable estimations. Now, to get the discussions of the whole thing, the total excess heat flow is estimated to be 970 plus minus 80 megawatts. These uncertainties are, however, based on very specific uncertainties for each process. So the suggested uncertainty is probably closer to plus minus 20%, both based on subjective estimations and comparison to other researches done on similar areas. So that would mean that it's around 1,000 megawatts plus minus 200. Of this, the surface processes are only between 4 and 8% of the total excess heat flow, so rather insignificant compared to the groundwater flow. Now, the groundwater flow is clearly influenced by the fissure swarm that I mentioned before. The heat flow distribution within the fissure swarm is also clearly influenced by some potential significant transmissive faults. And this can be seen by sharp temperature gradients west-east compared to north-south in these sections. And then there are also low resistivity spikes oriented along the fault directions within the where the resistivity survey has been done. And these low resistivity spikes suggest alterations within some transmissive faults, which could be due to thermal, or is very likely due to thermal groundwater flows, either active or inactive. Here we can see two of the resistivity survey profiles. I have marked here the arrows. The blue arrows are likely cold groundwater infiltration into the area here, and then the yellow line, that is the geothermal system, and the red lines are likely thermal groundwater flows, or at least greater amount of thermal groundwater flow. This on the left here is at 50 meters above sea level or 300 meters depth, and there are likely at least 3 great groundwater streams. And then higher up at about 150 meters depth, we can see 1 greater groundwater flow and then 2 potential ones, one to the west along the Húsavík-Flatey fault here, which intersects the fissure swarm, and then to the right here we have another one which can't be confirmed with temperature measurement, but there is likely, at least has been, a great groundwater flow there, which is potential for further research. Using this information, the estimated temperature and heat flow distribution was presented. And you can see here, this is based on the sections, on the resistivity surveys, and then also on the orientation of the fractures along the fissure swarm. The uncertainties are mainly around Mælifell on the west side here, then on the right side along the eastern margin of the fissure swarm, and then the potential of how much goes along the Húsavík-Flatey fault, or how much is redirected. But this is all something that's hard to assess at the moment, how the distribution is in these areas. Here is also a picture of suggested significant faults within the fissure swarm, which redirect the water, and also the some major groundwater flows, both cold and warm, and then the questionable ones. So a conclusion to this whole thing. The total excess heat flow is estimated close to 1,000 megawatts plus minus 200. Of this, a very insignificant part is the surface heat flow, about 4 to 8% of the total. And there are also suggested potential significant transmissive faults, which are influencing the groundwater flow within the fissure swarm.
So to end it, I would also just like to thank all the people who helped all the invaluable information that I got along the way. And yeah, thank you very much. Any questions? Thanks, Sigurður. Questions, please write questions or comments on the chat if you have on YouTube. Anyone here who is within the group on Zoom that want to place a question? Maybe I can have one question for you, Sigurður. Can you comment on what is the theoretical justification for using resistivity to figure out temperature of groundwater flow? So the justifications in this case is that it is, like I said, the resistivity survey suggests the alteration distribution, or like alterations within the aquifer, which are caused by geothermal fluids in the area. So this means that where there are low resistivity, where there is low resistivity observed, it suggests that there is or has been an active geothermal flow in that area. So this can be also, in many cases in this research as well, it can be supported with temperature measurements from wells in the same area. But of course, in some cases, there are no temperature measurements, so it's hard to assess whether it is actually active at the moment or not. So yeah, and then also just the alteration distribution can hint to the distribution of this thermal groundwater flow. Yeah, maybe one more. Do you think there is important further data that could be collected to further constrain the heat carried by groundwater better? Yeah, so of course there can always be likely more accurate methods improved, but in this case, I would say the biggest contributor to more precise estimations would be some temperature measurements in those areas where there are potential great groundwater flows. Okay, thanks, Sigurður. We need to continue. Over to you. Who is organizing, Sigurður or who is with us? Yep. Thank you, Sigurður. So next up is Sigríður Perla. Are you ready? Quite, I'm trying to show my what? Yeah. Thank you, Sigurður. So next up is Sigríður Perla. So next up is Sigríður Perla. Are you ready? Thank you, Sigurður. So next up is Sigríður Perla. Share screen. Yep, I'm ready. I'm sorry about that. So that's my, yeah. Mín kenning var örnefni í fremri Lundadal. Og þetta var kortrækning á greiningu örnefna á 3 jörðum í Dalasýslu. Og rannsóknarspurningarnar voru tvenns konar. Hvernig hafa örnefni áhrif á skynjun okkar á landslagi og hvað áhrif á kortlækning á varðveislu örnefna. Lagt var út af því að kortleggja flokk og greina örnefnin. Örnefni voru flokk eftir uppruna þar hvaðan þau drógu nafn sitt. Saga örnefna á jörðunum var ýmist fengin úr örnefnaskrám eða með vettvangsferðum og viðtölum.
Skynjun landslags á jörðunum var í skynjun landslags út frá örnefnum var skoðuð hlutverk þeirra og tilgang þess að skilja þau. Það var einnig rýnt í hvaða áhrif stafrænar skráningar örnefnum í landupplýsingakerfið hefur á varðveislu þeirra. Örnefnin gefa staðnum ákveðið auðkenni og gera meira lifandi en ella. Og þau eru sögð að lifandi fyrirbæri taka breytingum. Landslag á sífelldri hreyfingu og komið því aldrei á sama staðinn tvisvar. Skynjun mannsins og hvernig mótar landslagið með íveru sinni komið frá Ingold og hann sagði jafnframt að landslag væri ekki bara holt og hæðir, það var vitnisburður og líf og störf eldri kynslóða settu mark sitt á það. Og Svavar Sigmundsson og Olsen sögðu að stað hefði merkingu, þannig var stöðum alltaf gefið nafn af nauðsyn. Korsgró sagði að landslag væri ekki bara landslag, það var alltaf sögulega, landfræðilega og félagslega mótað. En landslag og menningarlega túlkunar merkingulaust samkvæmt Bauðs, Petróli og Luginböll. Og það var á 2007 sem Landmælinga Íslenska Árnastofnun gerði með sér samstarfssamning útgáfu gagnagrunns íslensku örnefni. En það var almenningi gert kleift að skrá örnefni í sérstaka gagnagrunn á vegum stofnunarinnar. Staðarnir jarðirnar voru Neðrundadalur, Fremrundadalur og Skallhóll. Neðrundadalur og Fremrundadalur eru hvort ekki gamlar landnámsjarðir og það voru í upphafi ein jörð og þær eru báðar enn í byggð með ólíka búsetusögu þó. Neðrundadalur hefur verið innan sömu ætta frá 1733 og Fremrundadalur aðeins frá 1948. Skallhóll hefur verið eyðir síðan 1945 en tilheyrir nú Fremrundadalur því nýtt að hluta. Þetta var jafnframt minnsta jörðin. Grunngögnin og þessar rannsóknir voru örnefnaskrár. Tekið var viðtal af ábúendur og örnefni voru staðsett Google Maps með þeirra hjálp. Og eins og gengjusvæði með ábúendum með örnefnaskrá í hönd. Örnefni voru staðsett með stöðuna viss eða óviss og voru einnig flokkuð eftir uppruna. Og nýnefni þá bæði ný örnefni og þau sem hafa verið til í nokkur ár en ekki skráð í örnefnaskrá. Og svo landfræðiupplýsingakerfið, gögnin voru sett í Excel eins og sést hérna til hliðar glærunni og tengt bakgrunnskorti arkir. Þau eru smert með vektorgögnum, það eru sem lína, fláki eða punktur. Í sumum tilfellum er erfitt að afmarka útmörk örnefna en þau getur oft farið eftir bara skynjun nafn. Bera. Og það var einnig notast við nafnberakerfi frá Landmælingum Íslands. Og flokkar örnefna og sem flokkaði í 3 flokka. Það var garðnesnám, örnefni innan túnasveitabæja, einungis þekkta heimamönnum og því mest hættu á þau gleymist. Svo eru byggðasnám, það eru örnefni innan sveitarinnar, oftast þekkt af sveitungum og því minni líkur á að þau gleymist. Og lokum bara veginsnám, það eru örnefni í alfaraleið, oft komin á kort og þekkt og notuð af mörgum. Og það er minnsta líkur á að þau gleymist. Í minni flokkun notast yfir grunnflokkana 2 sem náttúru- og búsetuflokkur, en ég skipti báðum upp. Þá er landslagsörnefni, þá er jarðfræðilegt fyrir bæri, eins og lækur, steinn, fjall og svo framvegis. Og svo náttúruörnefni, þau greina lífríkin í náttúrunni, sem villtir, gróður og ég hafði eyktamörk þarna undir líka. Búskaparörnefni, þá eru þau örnefni sem tengdust lífsviðurværi manna beint.
gott og við selstekkir, náttúrar og mannvirki og svo tún. Og búsetu tengd, þá bara örnefni tengt mannanöfnum og húsdýraörnefni og eins var ákveðið að hafa samgönguleiðir þarna undir. Og lokin voru sögur og sagnir, þau örnefni dregin af sögunni, munnmæli af sögum og atburðum. Með að flokka svona var hægt að sjá á hvaða fyrirbæri innan náttúrunnar örnefni voru dregin og sjá hvernig dreifust eftir flokkum. Það getur alltaf orðið skurðurinn milli flokka og svo var einnig nú. Þetta ljósberg, þetta örnefni á merkjum Fremri-Hundadals og Skatthóls og sýnir kannski best hvernig eitt örnefni getur kallað fram ýmsar kenningar. Þannig getur þeir sem ekki þekkja til túlka nafni ljósberg sem ljóst berg og því landslagsnafn. Þegar reyndin sú að nafnið tilkomi út frá álfatrú en þarna hefur oft sést ljós og var því sett í sagnaflokkin. Hérna má sjá hvernig örnefni dreifðust milli jarðanna. Fremri-Hundadalir hefur Neðri-Hundadalir sem rauðu punktarnir töldu 207 örnefni og þar var 5 nýnefni. Og svo Neðri-Hundadalir var með bláa punkta, Fremri-Hundadalir er með rauðu punktana. Það voru 105 örnefni og 10 nýnefni. Svo var Skatthóll til lokin með 98 örnefni og þar var 5 nýnefni og þetta var jafnframt minnsta jörðin. Eins og sjáum á töflunina þá var fæst örnefni tengt náttúru og sögu og flest voru tengt landslagsörnefni. Flest örnefni voru kringu sveitabæina, svo kallað Gornisnám og svo má sjá bæði Fremri-Hundadal og aðeins í Skatthóli, það var svo mikið rof í dreifingu örnefna þar. Já, svo staðsetning í stekkja, selja og nátta. Staðsetning örnefna bar saman við fræðin. Stekki voru nokkur spöl frá bænum og sel voru fjarri bæ oft í úthögum. Og það voru 2 sel fram við Ármót, örstutt á milli þeirra. Náttarnir voru rétt út af túns, bæði Fremri-Hundadal og Skatthóli, en Neðri-Hundadalur skar sig úr að því leyti þar voru þeir upp á Hundadalsfjalli. Og svo neðslega hægra myndinni er svo grænan punkt. Þar er hjástýttipláss fyrir Fremri-Hundadal og nefndist Kofabarð. Örnefni með vísun samanlið. Algengast var örnefni vísu í stekk, kvía, sel eða hunda. Og það var 20 örnefni vísu í stekk, 8 örnefni vísu í kvía og 8 vísu í sel og 6 örnefni vísu í hunda. Það voru 17 örnefni eins milli jarða og 11 örnefni vísu til ektamarka. Það voru 113 örnefni á landamerkjum og það var 1 örnefni með 2 nöfn samkvæmt örnefnaskrá. Það var Vörðufoss og Leitisfoss. Og hérna má sjá dreifingur eftir flokkum. Það er landslagsörnefni. Þetta er ekki bara stækkuna sinna fyrirgefið. Svona betra svona. Já, það var landslagsörnefni sem dreifast jafnt alla jörðina og svo eru búsetuörnefni sem eru mest náttúrulega í kringu bæjarsvæðin sem rauðu hringirnir eru og mestu norðan við það. En svo eru búskapartengd, náttúru og sögur og sagnir, þau dreifðust nokkuð jafnt og þétt bara eða það var svolítið bara hist og her dreifingin á þeim. Samantekt, upplifun viðmælda örnefna landslagi er saman það sem fræðin hafa sagt. Það töluðu allir meira og dýpri tengingu við landslagið. Það kveikti á hugmyndafluginu, þannig fór að sjá fyrir sér og ímynda sér lífi sem var. Hver og einn tengdist landslaginu gegnum eigin reynslu og öll setjum við eigin minningar í landslagið. Þá getur ný nálgun á gamalli leið
gefið nýja sýn á landslagið. Viðmældur sögðu var skemmtilega að ganga í landslag þar sem að þekktu örnefnin. Bæði var gaman að fræða aðra og vera fræddur. Og einn var minnst að nota gildi þess og bara auðvitað að rata eftir þeim og vísa öðru til vegar. Og mönnum fannst ákveð öryggi í því að þekkja örnefnin. Með kortagerð gefst tækifæri til að tengja örnefnin og sögu þess. Það er kannski best að nefna samstarf Landmælinga Íslands og Arnarstofnunar. Landmælingar útvegar kortagrunni, en Arnarstofnun sér merkingu örnefnanna og málfræðilega hluta þeirra. Hægt að kortleggja örnefni með meiri nákvæmni þar sem minni grísunar þörf. Þessi sérstöðu kartasnám örnefni sem raun var ógerlegt að kortleggja á pappírskortum. Það má segja að kortagerð sé í nútíma miðlun örnefna. Takk fyrir. Takk Sigríður. Eru einhverjar spurningar til Sigríðar? Ok, þá er það næsti nemandi, Viktor. Ert þú tilbúinn? Are you ready, Viktor? Yes, I'm ready. Okay, so please go ahead. Is your supervisor going to introduce you, or are you going to introduce you yourself? He is around, so I'll give it the floor to this. Hello. Hello. Can you all hear me? Yes, it's sort of my pleasure to introduce Victor, who's my master student. He's going to present to you his work on the assessment of horse mackerel off the coast of Angola, where he's been, which is considered to be a data limited stock, and using the gadget framework, which is a modeling framework that we use, was developed here in Iceland. So Victor, go ahead. Thank you, Bjarke. Yes, I'm going to present on this topic, assessing a data limited horse mackerel stock using the gadget modeling framework. This is a statistical modeling and simulation framework that allows creation of multi-species, multi-fleets, and multi-stock, and a single stock size and age structure simulation model, and is appropriate also for that limited stock, which is the case of the species that we are going to talk about. The Kunene horse mackerel, whose distribution runs from slightly 17.15 south latitude to north of Guinea-Bissau. Speaking about this species, why I chosen, it's because it contributes 24% of the total TAC, or total allowable catch, of the Angolan fishing industry, and is most consumed species in the country. And it supports the fishery sector. And along the years, we've been using the shore for surplus production model to assess these species. However, information of this stock size is in a way limited. And
of course, such information is vital for sustainable exploitation. And so there's a need of trying to identify models that will help in providing greater in-depth information of the data dynamics of such stock. There are some limiting factors to the horse mackerel data set. One is the lack of edge data, and the other aspect is effort data that is somehow not consistent. And so there was a need of identifying a model that would work even in the absence of such data. And so the objectives of this study was to identify how feasible would this gadget modeling framework will be in assessing horse mackerel limited data. And furthermore, trying to provide an estimate of absolute biomass, to find short and long-term projection from the model, as well as setting up biological reference points that will be used for management advices. The survey or area of study is the Angolan exclusive economic zone, and two sources constituted the data. One, the independent survey that are conducted every winter, in this case for side winter starting from June to September, and as well as the catch data from commercial industry or commercial fleets. And from this, we followed the modeling procedures done by Everson et al. In 2018 in the lean study that was conducted. Two packages that are part of R we used, the MFDB, which is the data interface where all the data was stored and connected in a way. And then the R-Gadget package, which was used for the projection of the model. Results, this is the schematic diagram or description of the model for the horse mackerel. We have the model components, which is the fleets, the two fleets from commercial, and then we have the survey. Linked to the two stock proportions, the mature and the immature stock of horse mackerel. And then the definition of likelihoods, which is the length, maturity, and the survey indices that, of course, would determine the predictions and the projection of the model. Results obtained from this exercise was that the population indices did not fit uniformly in different length groups. However, in the length group of 30 to 40 centimeters, this one presented slightly better fit to the observed data. And as the lengths increased, we see a slight disparity, especially in the year of 2010, whereby the observed data was way above, but then the estimates were somehow very low in relation to the observed data. The length distribution in overall, the best seine fishing gear presented more fitting, so to say, to the observed data,
in relation to the other two fleets, which is the bottom trough and the survey length distribution data. And within these year groups and steps, with the exception of 2014 step 3 and 2016 step 4, all other years and steps presented rather a uniform or a fitting to the observed data, whereby 2014 the observed data tend to have a higher peak in way before or in smaller length groups in relation to the estimated fit. And as for 2016 step 4, we see an opposite behavior, whereby the observed data presented a higher peak in length groups which were slightly higher, bigger length groups in comparison to the observed, to the estimated predictions. As for the proportion of mature stocks, besides the year 2012 step 2, the length at which the stock was considered as half mature was set at slightly 15 centimeters. And above this proportion, above 15 centimeters, the proportion growth tends to be rapidly maturing and reaching a full maturity somewhere close to 28 centimeters. This stock the assessment overview, having the biomass, fishing mortality, landings, as well as recruitment. In overall, it tends to predict biomass estimate like in the beginning, and then as it continues, begins to decline, especially for the mature stock. But then we see a different behavior in the very last years for the immature stock, where it begins to pick up. And this is mainly given to the year of 2017, when the survey was conducted 1 month later, and it fell in the months at which spawning occurs within the Angolan waters. Then fishing mortality, it begins abnormally, one would say, at the very high peak in the 1996, but then it begins to slow down and gets a rather even trend within the years of 2000 to 2010, and then begins to pick up. But then one thing that it's noticed to be spoken about is the fact that for the immature stock, only a few years registered mortality, and that is from 2003 to 2007. However, in the landing data projection, we see different reality to what fishing mortality illustrates. We see a rather high proportion in comparison to other years of immature stock or immature fish being landed. And of course, we see that 1996 also has the higher landings, which coincides with the mortality plot. Then it begins to decline. And as we go to the recruitment plot,
we see a continuous recruitment, with the exception of 96, 97, and 2015, where there were no registered recruitment occurring within. And for these years, it's the results of El Nino that happens off the coast of Peru, and which has an impact to the west coast of the Atlantic in preceding years. So the impact had no recruitment for the host mackerel. And then we see a high recruitment picking up from 2016 to 2017. Then the retrospective analysis was conducted, just to understand how stocks will stock behave, in taking a few years out. And unlike other studies that were conducted, which showed a rather uniform behavior of model with respect to years, for this one, the retrospective analysis or trends tend to sort of go all over. Cruising, for instance, for this one, which is the model 2, begins at a rather low trend, but then it then goes beyond or above the model baseline trend. And this is, of course, it shows that the effect of uncertainties that are inferred in years, or as years are pulled out of the model. And that also indicates the quality of the data and how sufficient that is. And the other aspect that can also be spoken about is the absence of the edge data that would help a great deal in smoothing this analysis. Using the ICES technical guidelines and understanding the spawning stock biomass and recruitment relationship graph, one was able to determine somehow how projections would be predicted for future years of the stock. And this solid line indicates the biomass at the limit point, and that implies that this will be the anything that goes above this would be suitable or would be plausible for reproduction, but anything below this then would be critical for the stock to reproduce. And the dashed lines refers to the biomass at precautionary approach. So anything below that needs to be considered to be taken precautionarily. And we see that for these plots, the years 2007, 2006, and 2008 biomass would be therefore the appropriate biomass to be considered as an estimate to define the B limb for this stock. Then this is more projection for the yields and the spawning stock biomass in respective to the fishing mortality. And the points, the dashed red lines represent the biomass limb for, in this case, for this plot, and then here represents the fishing mortality
limit. And then the dashed dark line in this plot represents the fishing precautionary approach limit, whereas for this one represents the biomass precautionary approach limit. And then the solid red lines for this plot represents the fishing at maximum sustainable yield. And then here it represents the biomass at the maximum sustainable yield. And then the horizontal lines, the dashed one represents the point at which the biomass will be appropriate for the fishing to occur. And furthermore, this is the table of reference points estimated from the models. We have the maximum sustainable yield approach with these reference points and the values that will be appropriate for this stock. And then we have the precautionary approach with its respective reference points, as well as the values that will be set and plausible for this stock. And to make mention that see that for the maximum sustainable yield biomass trigger, value is the same or is equivalent to the biomass precautionary approach. And we see that the F-lim is slightly almost the same to the maximum sustainable yield fishing limit. So as a conclusion, stand that this gadget modeling framework showed to be feasible to assess the dynamics of this stock, although in overall the models did not fit well to the data. And this just shows the issue of the absence of edge data, and as well as the need of having a consistent sampling mechanism that will enrich the data set. And for that fact, there's a need for further research to be able to understand what is happening below waters. And of course, one aspect that should be taken into account is that although reference points were estimated, but at this point not plausible to be taken for management purposes, since there's still a need for further studies to be able to approve on how these reference points are really reliable to be taken into consideration for management purposes. And yeah, with that, I would like to acknowledge the university through the coordinator, Gunnar Stefferson, who connected me to Bjarki, that was my supervisor from Havro, and then Grow FTP, that they were responsible for the scholarship and made it all for this project to come through. And then my institution back home that of course allowed me to go for the studies. This is the references that I thought were important to compile this presentation. And with that, I thank you. Thank you, Victor. Are any questions for Victor? Okay, so we have finished all presentation for now. We will start again at 1 o'clock. So I thank you all students for your presentations and wish you good luck with future projects.
Thank you very much. Jæja, velkomin aftur. Nú höldum við áfram með seinni hluta meistaradags og fyrirkomulagið að nemandi eða leiðbeinandi kynna sig og heldur svo 15 mínútna fyrirlestur og svo þegar að kynningu lokið þá tími fyrir spurningar. Gangi ykkur vel, kæru nemendur. Og ég bið Ragnheiði að byrja. Já, hæ. Ég ætla að segja ykkur frá rannsókninni minni. En ég heiti Ragnheiður Hulda og ætla að segja ykkur frá rannsókninni minni sem fjallar áhrif opinna vinnurýma á skynjaframleiðni og velferð þekkingarstarfsmanna. En með tilkomu tæknibyltingarinnar hafa störf þróast úr því að hámarka framleiðslu yfir í að nýta þekkingu sem best og samvinna starfsmanna nauðsynleg í nútíma störfum. Vegna breytingana sem hafa orðið á störfum og starfsmönnum hafa vinnurými einnig breyst. Í stað lokaðra skrifstofa nú opið vinnurými í meirihluta en þau eiga að auðvelda samskipti og deilingu þekkingar og hafa þannig jákvæð áhrif á vinnuframlag starfsmanna. En þessi rannsókn skoðar helstu orsaka og afleiðingaþætti sem opin eða verkefnamiðuð vinnurými hafa í för með sér og skoðar bein og óbein tengsl við skynjaframleiðni og velferð þekkingarstarfsmanna og skoðuð með kerfisbundinni skoðun ritrýndra fræðigreina og niðurstöðurnar sameinaðar í víðara samhengi. En markmið rannsóknarinnar að bera kennslu á helstu áhrifaþætti í opnum eða verkefnamiðuðum vinnurýmum á skynjaframleiðni eða velferð þekkingarstarfsmanna ásamt því að skilja orsakasamhengi skynjara framleiðni, velferðar og opinna eða verkefnamiðuðra vinnurýma. En aðferðafræði sem ég notaði var úr grein Torres Carrión en aðferðafræði Kitchenham við kerfisbundna skoðun fræðigreina undirstaða þessa aðferðafræði. Ég ætla að segja ykkur hans frá fyrstu skrefunum en síðan mun ég sýna ykkur betur frá framkvæmd og niðurstöðunum. En í upphafi var þörf á rannsókn metin þar sem að núverandi staða var skoðuð, rannsóknarspurningar myndar og hugtakagreining var framkvæmd. En þá var svona hugtakakort teiknað upp til að bera kennslu á helstu hugtök rannsóknarinnar og auðvelda val á leitarorðum. Við hönnun rannsóknar þá voru skilyrði sett fram út frá rannsóknarspurningum og lykilorð valin út frá hugtakakortinu. Síðan fór leitin fram þar sem að leitastrengur var myndaður út frá lykilorðum og fór leitin fram á Web of Science. Leitin skilaði 85 greinum og úrdrættir þeirra voru lesnir til þess að velja greinar og voru 28 greinar valdar. Af þeim voru 2 greinar útilokaðar og voru þá 26 greinar eftir sem að ég notaði í rannsókninni. Gæði þessara greina voru talin viðunandi þar sem þetta var allt ritrýndar greinar. Síðan fór fram gagnasöfnun og úrvinnsla gagna sem ég ætla að sýna ykkur aðeins betur frá ásamt niðurstöðunum. En orsaka afleiðingarit voru teiknuð upp með erlendum hugtökum höfunda fyrir hverja grein og áhrifaþættir innan vinnurýma dregnir út úr greinum með kerfisgreiningu. Og hér sjáum þið dæmi erlend orsaka afleiðingarit en ég teiknaði upp sem sagt fyrir hverja grein þannig að þetta voru 26 svona erlend orsaka afleiðingarit. Því næst þurfti ég að finna íslensk samheiti fyrir áhrifaþættina til þess að geta skilgreint þá og einnig til þess að þýða og einfalda orsaka og afleiðingaritin. Hér sjáum þið töflu með öllum áhrifaþáttum rannsóknarinnar en ég skipti þeim upp í umhverfisþætti sem að bara lýsa umhverfinu, uppsetningu og aðrir áhrifaþættir umhverfis.
Hér eru félagslegir þættir sem að lýsa upplifun starfsmanna á umhverfinu og einnig samskipti þeirra á milli. Áhrifaþættir skipuheild og stjórnenda, þetta allt áhrifaþættir sem að tengjast rekstri, verklagi eða reglum ásamt tengslum við fyrirtæki. Og hérna hægra megin eru hlutfall þeirra greina sem fjalla hvern og einn áhrifaþátt fyrir sig og hérna niðri sést hlutfall greina hlutfall áhrifaþátta í hverri grein fyrir sig. Og það sem að þessi tafla sýnir að helstu umhverfisþættirnir eru umhverfishljóð, hitastig og loftgæði. En félagslegir þættir sem skipta miklu máli, það eru samskipti og næði og áhrifaþættir skipuheild og stjórnenda, þá það aðalega vinnuumhverfi og umráðasvæði sem vera að skipta miklu máli í fræðigreinunum. Þegar ég hafði skilgreint alla áhrifaþættina, þá einfaldaði ég orsaka-afleiðingarhitin og hér sjáið þið dæmi slíkt. En því næst voru orsaka-afleiðingarhitin sameinuð í eitt stórt orsaka-afleiðingarhit sem sýnir orsakasamhengi skynjaraframleiðni, velferðar, opinna vinnurýma og verkefnamiðaðra vinnurýma. En eins og þið sjáið þá tengjast áhrifaþættir vinnurýma innbyrðis. Þeir hafa ekki einungis áhrif á skynjaframleiðni og velferð. Og svo fannst mér áhugavert að skoða hvaða þættir hafa bein áhrif milli opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma og skynjaframleiðni eða velferðar og hvaða þættir hafa óbein áhrif í gegnum aðra áhrifaþætti. Þannig ég gerði frekari greiningu fyrir opið vinnurými annars vegar og verkefnamið vinnurými hins vegar. Og ég ætla að sýna ykkur betur frá því. Það var gert með svona fiskbeinaritum. Þar sem ég setti jákvæða áhrifaþætti á efri greinar fiskbeinaritsins og neikvæða þætti á neðri greinarnar. Þáttunum ennþá skipt upp hérna í umhverfisþætti, félagslega þætti og þætti skipuheild og stjórnenda. Og á aðalgreinunum má sjá bein áhrif en óbein áhrif á undirgreinunum. Og svo sjáum við hér til dæmis þá hefur samskipti bein áhrif á meðan samvinna hefur óbein áhrif á skynjaframleiðni. Ég ætla aðeins að segja ykkur bara frá þessum helstu áhrifaþáttum, en jákvæðir umhverfisþættir eru til að mynda góð skrifstofuhönnun, viðunandi hitastig og loftgæði. Neikvæðir, það eru mikil umhverfishljóð í opnum vinnurýmum sem að dregur úr næði og minnkar þar af leiðandi einbeitingu og eykur tímasóun. Þetta hefur neikvæð áhrif á skynjaframleiðni. Gæði, þau eru talin lítil þar sem að næðið minna. Síðan hérna sjáum við hér að lítil samheldni fylgir opnu vinnurýmum, en þó svo að samskipti séu góð, þá samheldni talin lítil. Það má kannski skýra helst af því að í opnu vinnurýmum tala starfsmenn mikið saman sín á milli verkefni og vinnu, en fara síður í kaffipásur og spjalla á persónulegum nótum. Umráðasvæði í opnu vinnurýmum talin bara mikið þar sem þú hefur þína starfsstöð og getur haft svolítið stjórn á þinni starfsstöð og aðlaga þá starfsstöðuna þínum þörfum, en staðsetning óaðlöguð í opnum vinnurýmum.
Við skoðum svo bara velferð í opnum vinnurýmum. Þá þetta svipaðir áhrifaþættir. Hér hafa reyndar einbeiting og samvinna, félagslegur stuðningur, skuldbinding við fyrirtæki og þátttaka vinnustaða verið tekin út þar sem að þetta áhrifaþættir sem hafa bara áhrif á skynja framleiðni en ekki velferð. Sams konar greining fyrir verkefnamið vinnurými. Það sjáum við hér að hér eru teymisrýmin ríkjandi sem eru talin auka næði þar sem að starfsmenn eru ekki að halda fundi í opnum vinnurýmum, eru frekar að fara í teymisrýmin sem að eykur næði hinna starfsmannanna og eru líka talin auka samvinnu. En þetta hefur jákvæð áhrif á skynja framleiðni. Hér eins og áður samskiptin góð. Það eru líka mikil umhverfishljóð af því að verkefnamið vinnurými í raun opið vinnurými í svona grunninn, bara með hljóðsvæði og annað líka. Helsti munurinn umræðusvæðið þar sem að það lítið í verkefnamiðum vinnurýmum þar sem að þú hefur ekki þína starfsstöð og hefur þar að leiðandi ekki alveg stjórna ef getur ekki aðlaga vinnu aðstöðuna að þínum þörfum. En þú getur hins vegar aðlaga staðsetninguna og þannig auki næðið þitt með því að færa þig yfir í meira næði og þannig aukið einbeitingu og minnka tímasóun. Þetta hefur þá jákvæð áhrif á skynja framleiðni. Svo það velferðin í verkefnamiðum vinnurýmum og það það sama hér að áhrifaþættirnir eru aðeins færri þar sem að samvinna og einbeiting og fleira hafa bara áhrif á skynja framleiðni. En ef við gerum samanburð á áhrifaþáttunum fyrir skynja framleiðni og velferð áhugavert að sjá að allir áhrifaþættir sem hafa áhrif á velferð hafa einnig áhrif á skynja framleiðni með beinum eða óbeinum hætti. Einbeiting, þátttaka á vinnustað, félagslegur stuðningur, skuldbinding við fyrirtæki og samvinna hafa hins vegar aðeins áhrif á skynja framleiðni. Svo hérna vinnurýmin, ef við berum þau saman, þá þetta helmingur áhrifaþátta sem sameiginlegur hjá vinnurýmunum. En fræðigreinar nefndu óviðunandi lýsingu fyrir opið vinnurými og teymisrýmin eru ríkjandi í verkefnamiðum vinnurýmum. Og svo náttúrulega aðalmunurinn þetta umræðasvæði. Það til staðar í opnu vinnurýmum en mjög lítið í verkefnamiðum. Síðan hérna kannski með félagslega stuðningin. Það talið mikill félagslegur stuðningur í opnu vinnurýmum en minni í verkefnamiðum vinnurýmum þar sem þú kannski erfitt með að staðsetja samstarfsfélaga og yfirmenn þegar það ekki svona fyrirfram ákveðin sæti. Síðan tökum bara saman helstu niðurstöðurnar, þá eru umhverfishljóð, næði, samskipti og aðlaga vinnuumhverfi þeir áhrifaþættir sem eru taldir skipta mestu máli. Það kemur að skynja framleiðni og velferð í bæði opnum og verkefnamiðum vinnurýmum. Áhrifaþættir hafa áhrif innbyrðis en ekki eingöngu á skynja framleiðni og velferð. Og ef auka á framleiðni þekkingarstarfsmanna skal hafa velferð þeirra í huga þar sem áhrifaþættir skynjar á framleiðni og velferðar haldast í hendur. Opin og verkefnamið vinnurými hafa ýmsa ókosti en að mínu mati komin til að vera þar sem að það hentar ekki alveg starfið þekkingarstarfsmanna að vera í lokuðum skrifstofum þar sem þú þarft að deila þekkingu þinni og þarft að hafa samskipti. En það þarf að vanda hönnun þessara vinnurýma og hafa sérstaklega áhrifaþætti þessar rannsóknar í huga. Og svo þarf einnig að huga að hreinlæti en
heilsa hluta velferð starfsmanna og það þarf að huga sérstaklega að hreinlæti í verkefnamiðuðum vinnurýmum þar sem þú ert að deila starfsstöðum með öðru fólki. Já, ég ætla ekki að hafa lengra. Eitthvað spurningar? Til Ragnheiðar, þá ætla ég að athuga hvort að Pétur væri tilbúinn. Já, ég er tilbúinn. Já, geturðu byrjað núna? Já. Ok. Já, góðan dag. Ég heiti Pétur og ég er nemandi í master í iðnaðarverkfræði. Ég ætla að kynna fyrir sem nefni verkefnisins míns var að meta hvaða áhrif á umferðartíma verkefna á verkstæði fjölskyldu húsdýragarðsins og hvernig mætti bæta hann. Hér er uppsending kynningarinnar en ég mun byrja á því að fara yfir forsögu verkefnisins og segja ykkur á rannsóknarspurningunum og hvaða aðferðafræði var notast við til þess að vinna verkefnið og hver núverandi staða er á verkstæðinu, í húsdýragarðinum og svo að lokum niðurstöður. En forsaga verkefnisins, þá er, fjölskyldu húsdýragarðurinn var stofnaður árið 1999 og er almenningsgarður staðsettur í Laugardal, Reykjavík. Og þar er verkstæði sem sér allt viðhald og umbætur innan garðsins. En oft hefur starf verkstæðisins bein áhrif á ánægju viðskiptavina sem heimsækja garðinn. Því er bara mjög mikilvægt að verk innan verkstæðinu taki eins stuttan tíma og hægt er, en það er þó ekki bara mikilvægt að umferðartími sé lágmarkaður vegna ánægju viðskiptavina, heldur einnig vegna launakostnaðar og nýtingu starfsmanna. Því má segja að bara því styttur umferðartími, því betra. Á þessu verkstæði eru þó ýmsir þættir sem komið í veg fyrir að tími starfsmanna sé nýttur sem best og umferðartími. Þess vegna verða þessi þættir greindir í þessu verkefni og verða fram aðferðir til umbóta. En aðeins til að setja fram skilgreiningu umferðartíma, þá er það allur sá tími sem það tekur að breyta einhverju ílagi í eitthvað frálag. En það má ekki rugla umferðartíma við gefintíma, en sambandinu milli gefinstíma og umferðartíma er best lýst á myndinni sem þið sjáu á þessari glæru. En gefintími er frá því að verkbæðin er best og þar til vörur afhent. Og það er það sem viðskiptavinur sér, þannig að þessi tími er gefinn, en umferðartími er framleiðsla verkefnisins, frá því að framleiðsla hefst og þar til framleiðsla er búin. En það er rauninni betri mæling á bara hversu vel er framleitt betri mæling á nýtni fyrirtækja. En aðferðir til umbóta, þá voru aðferðir straumlínustjórnunar hvað mest áberandi, en straumlínustjórnun leggur áherslu á að framkvæma einungis virðisaukaða aðgerðir, stuðla að stöðugum umbótum og minnka sónir eða útrýma þeim. En straumlínustjórnun hefur verið talin árangursríkari fyrir fjöldaframleiðslufyrirtæki vegna mikillar umfjöllunar á því sviði. Þó eru margar aðferðir sem geta hjálpað verkstæðum eins og til dæmis 5S aðferðin, minnka uppsendingartíma, sýnileg stjórnun og stöðlun verkefna á ferla. Byrðir hafa einnig mikil áhrif á umferðartíma og gefintíma, en mjög margar fræðigreinar og bækur nefna að skilvirkasta leiðin til að minnka umferðartíma og gefintíma sé að líta á byrðir og komast að því hvar og af hverju þær myndast. Hönnunaraðstöðu hefur einnig mikil áhrif á umferðartíma, en við hönnunaraðstöðu skal leitast eftir því að lágmarka kostnað við flutninga á hráefnum á milli deilda, auðvelda umferð innan aðstöðunar, auka starfsánægju, lágmarka hættu á slysum og skemmdum og auðvelda eftirlit og samskipti eftir þörfum. Til að ákvarða bestu hönnunaraðstöðu er hægt að gera spagetti skýringarmyndir, en spagetti skýringarmyndir
er aðferð straumlínustjórnunar sem notar sjónræna framsetningu til að sjá möguleg flæði í gegnum ferli. Þá er þetta að fylgja hreyfingu hráefna, skilaboða eða starfsmanna eftir með að teikna flæðilínur eftir hreyfingu þeirra og koma á auga á endurtekningar. Þannig má koma á auga á tækifæri til að bæta ferlið með breyttri hönnun á aðstöðu. En tilgangur þessa verkefnis var að aðstoða fjölskylduhússtyrkarinn við að finna aðferð eða aðferðir sem bæta umferðartíma og skipulag á verkstæðinu. Aðferðin þarf að vera skýr, einföld og á að auðvelda starfsmönnum verkstæðinsins starfið. Einnig þarf aðferðin að vera auðskiljanleg af nýju starfsfólki sem er ráðið inn á verkstæðið. En skoða verður hvernig þessi aðferð hefur áhrif á umferðartíma og hvaða áhrif breytingin á umferðartíma hefur á kostnað við rekstur verkstæðisins. Þá koma rannsóknarspurningunum, en þær eru hvernig má bæta umferðartíma á verkstæði fjölskylduhússtyrkarsins með aðferðum iðnaðarverkfræðinnar og hvað áhrif hefur minni umferðartími á rekstrarkostnað verkstæðisins. Það var aðeins til að fara í gegnum aðferðafræðina sem var stuðst við vinnu þessu verkefni. Þá var fyrsta skref að ákveða verkefni og setja fram rannsóknarspurningar. Því næst þurfti að safna upplýsingum og auka fræðilega þekkingu á eins og umferðartíma og skipulagsvandamálum á verkstæðin og kynna sér núverandi stöðu á verkstæði hússtyrkarsins. Því næst þurfti að greina umferðartíma og komast að því hvað hefði raunveruleg áhrif á umferðartíma á verkstæðinu og hvað væri partur af því. Því næst þurfti að ákveða hvaða mælingaraðferð skyldi notast við til að mæla tímaþætti umferðartíma og einnig voru til næst bakendisskýringarmyndir. Að lokum þurfti að greina mælingarnar til að fá einhverjar niðurstöður. Þar má nefna til dæmis hvaða tímaþættir umferðartíma hafa rúm til bætinga, hvernig má bæta þá þætti, hvort það séu þörf á nýrri aðstöðu og hvaða áhrif hefur það á rekstrarkostnað verkstæðisins. Hér má sjá tímaþætti umferðartíma sem voru mældir, en því er skipt í flutningstíma, bæði tíma sem tekur að fara á verkstæðið og fara á staðinn þar sem þurfti að vinna verkið. Svo er uppsendingartíma skipt í 6 þætti. Það er ákveða verkefni, ákveða að finna aðföng, bíða eftir aðföngum, undirbúa aðföng, ganga frá og endurræsa sem er bara að skipta verkefni. Svo er það biðtími sem er bara öll bið, undanskildum uppsendingartíma. Og að lokum er það framleiðslutími sem er raunverulega vinna sem á sér stað. Og mælingin sem var framkvæmd var tímamæling og hér til hægri á glærunni má sjá hluti af tímamælinga eyðurblaðinu þar sem var skráður allir svo tími sem hver tímaþáttur tók og reiknaði út hlutfallið, hvert stórt hlutfall það var á heildartímanum fyrir hverja mælingu. En núna til að segja aðeins frá núverandi stöðu á verkstæðinu, þá til að gera það með myndum, en því er best lýst með myndum frá verkstæðinu. Hér má sjá 2 myndir. Myndin vinstra megin er vinnuborð, þar sem, það er hreinlega allt á rúi og stúi. Það er ekki mikið hægt að vinna við þetta borð fyrir en bara búið að ganga frá og taka það til hana. En þetta er bara mikið aðföngum og mikið af verkfærum hana sem liggja á. Þetta er líka allt, þannig er ekki að gera neitt fyrir en það er búið að ganga frá. Og myndin hægra megin er birgðageymsla verkstæðisins. En þar vantar ýmislegt upp á skipulag og birgðir liggja á gönguleiðum svo erfitt er að ganga og það sést kannski ekki nógu vel á myndinni en það er líka flest annað frekar rykugt og skítugt. Hér eru síðan 2 aðrar myndir. Á myndinni vinstra megin má sjá yfirlit yfir svona vinnusvæði á verkstæðinu og það er til dæmis bílalyfta en sem er ónótæf eins og á myndinni því að það er bara að finna allt og mikið að byrðum að dóti fyrir sem þyrfti að fjarlæga áður en hægt að nota bílalyftina. En það er bara mikið af dóti sem liggur út allt. Og myndin hægra megin er verkfærageymsla verkstæðisins og þar er ágætis skipulag, verkfæri þar eiga sinn stað en þau eru þó ekkert alltaf á sínum stað sem er vandamálið þar. En svo það vantar nokkrar bólvélar og á þessari mynd til dæmis. En það má vel bæta úr því því að auðvitað eiga verkfærin að vera á sínum stað. En eftir að hafa farið á staðinn og skoða þessar myndir og rætt við starfsmenn, þá var þetta að greina þessi eftirfarandi vandamál og skipta þeim í 3 flokka. Þar má nefna aðstöðuvandamálin,
en það eru vandamál eins og það tekur of langan tíma að finna verkfæri, langt á milli áhalda á verkfæra og umhverfi bara skítugt og óþrifalegt. Því næst það birgðavandamálin, en vandamálin þar eru bara birgðir safnað upp og það engu hent óskipulagt á birgðunum og einnig áhöld lítið eða ekkert notuð. Það bara samanskapið af því að áhöld eru geymd að óþörfu og eru sjaldan notuð. Svo síðasti flokkurinn, það stjórnunarvandamál, en það eru hreinlega of mörg verkefni í gangi í einu. Starfsmenn verkstæðisins hafa of marga bolta á lofti og verkbeinir koma frá of mörgum aðilum, svo ekki alltaf að vita hvað verkefni á að vera að vinna í. Einnig má nefna áreynsla starfsmanna, en þeir telja sig allir vita best, hver gerir það svo sem ekki. En einnig óljóst oft hvaða ábyrgð þeir sinna, hvaða ábyrgð þeir gegna og vita ekki alltaf hver að gera hvað aðrir starfsmenn að sinna. Einnig hlutverk verkstæðisins óljóst, en því það má helst nefna þar að stundum eru starfsmenn verkstæðisins beðnir að sinna verkefnum sem þeir bera ekkert endilega ábyrgð á, eins og verkefni sem verkstæðið í húsþurrkunum á ekkert endilega að sinna. Þá að bætast ofan á verkefni sem þarf ekkert endilega að gera, en þá getur þeir frekar verið að eyða tíma sínum í eitthvað sem þarf að gera og verkstæðið ber ábyrgð á. En öll þessi vandamál hafa á einhvern hátt áhrif á umferðartímann, þá sérstaklega uppsetningartímann. En næst munum við fara í niðurstöður. Niðurstöður mælingar sem voru framkvæmdar má sjá hér, en framkvæmdar voru 5 mælingar fyrir 5 mismunandi daga og það sem 2 starfsmönnum var fylgt eftir og tímaþættir voru mældir. En á þessari glæru má sjá hlutfall tímaþátta af heildartíma fyrir allar mælingarnar. Þannig að blái liturinn meðaltalið fyrir allar mælingarnar og svörtu línurnar hámarks og lágmarks hlutfallið sem áttu sér stað yfir allar mælingarnar. En eins og þið sjáið þá fer hlutfallslega mesti tíminn í framleiðslu, sem bara mjög jákvætt. Og af hinum þáttunum þá fer mesti tíminn í uppsendingartíma, eins og að leita aðföngum sem eru 2 og 4 sem að undirbúa aðföng. Ég held ég sé að fara með rétt mál þar. En það fór eiginlega engin tími í ákveða verkefni, því þeir vissi alveg hvað þeir ættu að gera þar. Og biðtími var samanskapið ekki mikill og flutningstími var ekki mikill nema bara 1 daginn, þess vegna má sjá hámarkið ansi mikið, en að meðaltali var það ekkert gífurlegt. Hér má sjá síðan sömu niðurstöður nema búið að setja saman mælingar fyrir uppsendingartíma og flutningstíma. Þá sést greinilega að mjög mikil tími að fara í uppsendingartíma og þar ansi mikið hægt að bæta, því að mikill þessum tíma var tími sem fór í að leita að verkfærum og ganga frá og uppsendingu og aðföngum, sem allt tími sem getur verið betur nýttur. Hér má síðan sjá spagettiskýringarmyndirnar, en blálínurnar hreyfing starfsmanna og rauði hringurinn táknar hvar framleiðsla átti sér stað. Svo allt utan rauða hringsins rauninni óþarfa hreyfing, þó að sumt sé vissulega nauðsynleg hreyfing. En ástæða þess að það engin rauður hringur á neðri myndinni til hægri því að framleiðsla átti sér stað utan verkstæðisins og einungis voru teiknaðar skýringarmyndir fyrir það sem gerist inn á verkstæðinu. En erfitt að segja til hvort þörf sé nýrri aðstöðu út frá þessum skýringarmyndum, því að ástæða fyrir flestu blálínunum utan rauðu hringjana var vegna þess að það var verið að leita að aðföngum og
ganga frá og undirbúa aðföng, sem allt eitthvað sem myndi mögulega hverfa eða verða allar miklu skárra með betra skipulagi. Til dæmis ef að verkfæri væri alltaf á sínum stað og starfsmenn vissu nákvæmlega hvar þau væru alltaf, þá myndi þetta eflaust líta allt öðruvísi út og eftir að búið að bæta skipulagið væri áhugavert að teikna aftur spagetti-skýringarmyndir til að sjá þá hvort að hönnunaraðstöðu hefði einhver raunveruleg eða mikil áhrif. Mögulegar umbætur. Það eru margar aðferðir sem kom til greina, þá sérstaklega frá straumlínustjórnun, en sú aðferð sem henta hvað best fyrir þetta tiltekna verkstæði er 5S aðferðin. En það er japansk skipulagsaðferð sem skiptist í 5 skref og fyrsta skrefið er sortera, en það er einfaldlega að losa sig við alla ónauðsynlega hluti af vinnusvæðinu. Því næst er að skipuleggja, en það þýðir að hver hlutur á að eiga sinn stað og að vera þar, og ef einhver hlutur vantar þá er augljóst ef hann vantar. Það er að segja að hann er ekki á sínum stað. Þriðja skrefið er að snyrta, en markmiðið þar er að þrífa vinnusvæðið og vélar, en það er mikilvægur þáttur í fyrirbyggjandi viðhaldi. Næsta skref er að staðla, en markmiðið þar er að koma á stöðlugu kerfi sem tryggir að unnið sé að fyrri 3 skrefunum. Og síðasta skrefið er síðan styðja eða shitsuke sem þýðir sjálfsægi. Þetta skref á að tryggja að hlutinir fari ekki sama farið aftur. Þessi aðferð myndi stytta gífurlega og jafnvel útrýma öllum tíma sem er farið að leita að aðföngum og myndi stytta mikinn tíma sem fer í undirbúning og að ganga frá. Og farið var í gegnum allra mælingarnar og tekið saman hversu miklum tíma 5S myndi bara hreinlega útrýma. Og það kann við ljós að 5S myndi stytta umferðartíma verkana á verkstæði fjölskylduhúsdýragarðsins að minnsta kosti 17%. En það þýðir að 70% af umferðartíma fer í óþarfa vinnu. Það er þá tími sem getur verið nýttur í virðisaukakenndri vinnu eins og framleiðslu eða vinnu á öðrum verkefnum. Þegar tekið saman hvað 70% af umferðartíma er mikill kostnaður fyrir garðinn með heildar launakostnað fyrir starfsmenn verkstæðisins, fer það upp í 3,3 milljónir á ári. Þannig að launakostnaður fyrir óþarfa vinnu er 3,3 milljónir á ári. En fyrir þessa útreikninga gerir ég ráð fyrir að umferðartími sé 75% af vinnutíma starfsmanna verkstæðisins og launakostnaður er fengið frá mannauðsstjóra húsdýragarðsins. Til að sýna enn betur áhrifin sem 5S myndi hafa, þá má ég sjá hér hvernig þetta myndi líta út eftir umbætur samanborið við hvernig þetta er núna. En ekki gafst tími til að framkvæma þessar umbætur því miður. Það hefði verið mjög skemmtilegt að geta framkvæmt fleiri mælingar eftir umbætur til að það séu raunveruleg áhrif. En miðað við þessa útreikninga þá myndi uppsetningartími minnka næstum 10% og 7% meiri tími geti farið í framleiðslutíma sem myndi vera bara mjög jákvætt. Og til að draga saman helstu niðurstöður þá fór mesti tíminn í uppsetningartíma og framleiðslutíma, en bara mjög jákvætt var hvað það fór mikil tími í framleiðslutíma, en það var þó klárlega rúm fyrir bætingar á uppsetningartímanum. Þar myndi 5S hafa miklar bætingar í för með sér, en þessi aðferð straumlínustjórnunar myndi stytta umferðartíma verkefna að minnsta kosti 70% eins og ég sagði áðan, en að sú stytting er að langmestu leyti á uppsetningartíma, þar sem tími myndi fara í að leita að verkfærum og öðrum aðföngum sem allur undirbúningur aðfanga myndi styttast til muna. En já, hönnun á nýrri aðstöðu hefur ekki forgang eins og er, því að það þyrfti kannski fyrst að sjá hversu mikil áhrif 5S myndi raunverulega hafa. Þá var þetta að framkvæma fleiri mælingar og sjá hvort það var þeirra á nýrri aðstöðu. En ein ástæða þess að framleiðslutími var jafn stórt hlutfall og það raunverulega var með mælingar var vegna árstíma og óvenjulegra aðstæðna vegna COVID-19 veirunar, en á veturna er verkefnastaða verkstæðisins oftast frekar róleg því sumum verkefnum er einfaldlega ekki hægt að sinna á veturna vegna bara frosts og vonsveður, og svo var enn rólegra þegar garðinum var lokað út af COVID-19 og færri starfsmenn voru við vinnu. Svo þetta er svona strikið reikningin með mælingar. En
því var áhugavert og eiginlega bara nauðsynlegt að framkvæma fleiri mælingar til að fá nákvæmari niðurstöður. Það var sérstaklega áhugavert að framkvæma fleiri mælingar annarkvort á vorin eða sumrin þegar það er meiri tímaþörfing og fleiri verkefni í gangi og mikið meira að vera á verkstæðinu. En að lokum þá einnig nauðsynlegt að leita hlusta við stjórnun á birgðavandamálum, en þau eru ekki síður mikilvæg, ekki mikilvægari en aðstöðuvandamálin. En fyrir þetta verkefni var lögð megin áhersla á aðstöðuvandamálin. En til eru þó nokkur aðferðir til að leysa þessi vandamál, það er að segja stjórnunar og birgðavandamálin. En það þyrfti þó að ákvarða framkvæma fleiri mælingar og rannsaka meira til þess að ákvarða betur hvaða aðferðir eða næstu skref myndi virka best. Og til að þeim aðferðin myndi hafa sem mest áhrif, þá þyrfti klárlega að leysa fyrst úr stjórnunar og birgðavandamálum. Haldið sé þetta gott bili frá mér. Takk fyrir, og ef það eru einhverjar spurningar, þá má endilega láta ykkur heyra. Takk fyrir, Pétur. Næstur er Paul Richardson. Ertu komin? Ég er komin. Já. Gjörðu svo vel. Þá ég bara share screen. Okay, can you see the screen? Yeah. Okay, fine. My name's Paul, and my project is about the best way to source parallel corpora for Icelandic machine translation development. Oh, excuse me, one. And to make Icelandic a viable option in a digital world, you need machine translation, and an MT engine can't be made without parallel corpora. So how do translators come into the picture? Well, here you can see an interface to a common translation software program. And as you can see on the left-hand side, we have the source language segmented into sentences, and the translator puts the translation on the right-hand side, or it's already in the memory and it'll be shown here as a suggestion, which you can confirm. When the translation is finished, then all of these sentence pairs are saved in a database, which is a translation memory. And that translation memory is the same as a parallel corpora, and it is also what people call language resources. So the first, wait a minute. Excuse me. So the catalyst for this project was that I attended a workshop in 2018, which dealt with this problem of getting parallel corpora for the MT development. I was very surprised when there was no talk of a strategy for collaboration with the Icelandic translator community, because as I showed you in the previous slide, translators are producing parallel corpora on a daily basis in their work. Some 10 years before that, I had been working on a project for a shared repository, online repository for translation memory, whereby translators could share their memories by submitting a memory to the repository, then you would have the right to use all of the other memories that were already in the repository. So it was a way of collaborating on translation memory. I decided to speak to my former tutor, my former tutor, about whether I should resurrect this project, which was never finished. And the tutor thought this was a good idea, so I enrolled and got started. The first thing I did was to find the repository that I used back in 2009, an open source repository
but unfortunately it was no longer available, certainly not supported in any way, and you couldn't even get the code. So that was that. I kept looking and I didn't really find anything that was perfectly suited to my purposes. And the closest I got to it was this Teambase, which is collaboration between the European Union and Omega T open source software, open source translation software. But this one is designed for collaboration between a number of translators working on the same project, where they can all use the same translation memory, but it has related functions and it might be possible to use it, but it's still under development, and this is something to be looked at in the future. I also decided in this project to examine any other possible sources of translation memory. And an example of this is European Union Department, DGT, which is their translation department. Problem there is they're mostly only in EU languages, but there are some in EFTA languages, which include Icelandic. One example of that is ECDC, European Collaboration for Disease Control. And I'll just give you a quick example of how that can be useful in this quest for gathering TM. I extracted, you get 26 languages in one file. It's 40,000 words translation memory for each language. And I extracted Icelandic English and Icelandic Polish. And then I did a number of searches to see if there was anything that would have been useful for us today. And there were very many examples. I mean, the one that you can see on the screen here, you can see very clearly this could apply to COVID. But this was published in 2014, and many of the entries are prior to 2010. But the big advantage of getting something like this that can be used is that you can bootstrap it. So in other words, when the translator is using this translation memory, every new sentence he creates is then saved to the translation memory. So the translation memory grows with every translation you do. So this is one good tactic for increasing the amount of available TM, and one way in which computers, translators can play a role. At this point in the project, because I couldn't find my repository and it was impossible to develop one within this project because it's a huge task, I happened to get a translation project from the trade unions, which was to translate the collective bargaining agreement, about 40,000 words. And I thought, well, that could be a good way of improving the quality of TMs if you collaborated with the customer on this and showed him certain advantages in this. So the customer agreed that this would be a good idea and also was prepared to contribute the TM we would assemble to the MT development. So I got on with that job, and while doing the translation, I carefully noted all the potential errors that could damage the quality of the TM we were creating. Very quick, oops, excuse me. Yeah, okay, very quickly through, there were segmentation errors. That means where the program is splitting the sentence in the wrong place. There are OCR errors. That's when you're converting PDF to Word to use in the program. There are voice recognition errors. I use voice recognition so all the time instead of typing. And there are very particular errors that occur there, and you have to be able to recognize them and correct them. There are domain-specific vocabulary and usage errors, and one can do that by discussing with the experts that the client often has. There are errors in source, and
you have to pay attention to that too, because a good TM has to have good source segment as well as a good target segment. Then there's a failure to update TM after external review of text. In other words, when you finish translating in the tabular editor, you extract to Word, and then you read over the text, and you invariably find some things that could be done better or corrected. So you should keep these in track changes, and then go back to the tabular editor, enter these edits, and then the translation memory is improved. The same applies to post-delivery edits. Customers, larger customers who are publishing the material or using it officially somewhere, they will read it very carefully and often make some edits. So if the translator gets these edits back in track changes, then he can go back to the tabular editor, correct, and send to the translation memory. So, spin-off project. What part of the collaboration was that I went to meetings with the client and I showed them how the technology worked, how they could gain from it, and what I needed from them, etc. And shortly after that, they asked me if they needed a labor market glossary, because there are so many foreign workers in Iceland that find it Icelandic very difficult, and they need this glossary to be able to understand better their obligations and rights according to the agreement. So I said that that would be perfectly possible, and went ahead with that job, which was a paid job, which is fine because we're creating more business. So I extracted an Icelandic word list from the TM using Python, and then I translated the word list, in this case Icelandic into English, word pairs. Then I imported the word pairs and sentence pairs into a database, which was MySQL, and I used Workbench EER diagram, which generates an SQL script to construct the database. Subsequent to that, in the example you can see on the screen, I've just got placeholders for the example sentences in Icelandic and English in the last two columns here. So then I constructed a Python script which electronically paired the word pairs with corresponding example sentence pairs. And that saves a huge amount of time doing that electronically. It's often been the practice to just write these or select them by hand, but that can be done quite easily electronically. While I was looking for, there's so much chance in this project, while I was looking for a search as you type and autocomplete functionality, I was going to do this in MySQL PHP on a website. An app programmer, my son actually, showed some interest in this as a commercial proposition, and he said he'd like to come into it, and he offered to put it in an app, which is much, much better than on a website for our particular target group. And this is what came out of that. Oops. You just click on the icon, OK. You type in an Icelandic word, and as you're typing, it starts to give you word pairs. You can then scroll through a list of all the occurrences of that word in the collective bargaining agreement. And if you click on a word pair that you think is what you're looking for, then you get one or more sentence examples. The survey, I won't spend much time on that exactly. It was on the one hand interviews, 6 translators, the other hand an online questionnaire. I was trying to estimate TM output per annum
willingness to share, TM quality regimes and so on, and ask questions about age, type of translation, training, technology used, 3 questions, and 11 questions of 19 were on the quality regime, which is extremely important. The results of the summary, the survey, were that there is willingness among translators to contribute TM. There is reason to have concern about renewal in the profession because 0% of the people who replied were younger than 30 and 73% were older than 50. The results on volume of TM were inconclusive, but there were some indications, and there was much less use of technology than I would have expected, and there was very clearly a lack of training. So is the hypothesis verified? Broadly, yes, I would say, on the question of sustainability for a methodology of collecting the TM. Closer cooperation between translator and client on TM brings mutual benefits. So that's a very strong reason for sustainability. And willingness was generally positive to contribute. But what is needed? What is needed is meaningful collaboration between MT development and the translator community. The literature shows that there has been disjoint between MT and computer-assisted translation from the early 1950s and to the present day, also in Iceland. MT is an attractive solution to translation problems. It's very easy to overhype. That's one of many reasons why this disjoint exists. And this disjoint is a barrier to progress in searching for, in trying to source TM. Another thing that was very clear from this, which came as a surprise to me, was that there is, and from the literature, that there is a real need for a significant increase in technical training for translators. But all of this is dealt with in more detail in the thesis itself. Thank you very much. Any questions? Takk fyrir, kærlega, Pól. Takk. Ef það eru engar spurningar, þá ætla ég að spyrja hvort að Bjarni sé tilbúinn til að byrja. Good afternoon and welcome to my thesis presentation. I will be discussing the influence of repeated freeze-thaw cycles on the water infiltration of Icelandic andosals. Climate resilience is a way to mitigate and adapt to climate change. Adverse consequences of global warming and urbanization include more intense precipitation, increased risk of urban flooding, and economic losses. Sustainable Development Goal 11 focuses on sustainable cities and communities. Sustainable urban drainage systems are a part of climate-resilient cities. They are diverse, and many have been installed in Iceland, such as green roofs, swales, and detention ponds. Sustainable urban drainage reduce flooding and improve water quality. They can be considered an amenity. The purpose of sustainable urban drainage systems is to allow local infiltration of stormwater. But water infiltration is derived from soil's ability to drain water. It depends on several factors relating to soil's permeability and external conditions,
and main factors can be considered the geological grain sizes and the initial soil moisture. You see on the graph how water flows downwards. In order to implement sustainable urban drainage systems in cold climates, we need to be aware of the frost effects on infiltration. On this figure, you see a unsaturated soil with the soil grains, liquid water, and air-filled voids. And when the soil freezes, ice crystals will form in water-filled pores. And this ice impedes water infiltration. So there is less available volume for water to flow through, at least temporarily. As such, soil moisture is critical for the extent of frost formation. There is a maritime climate in Iceland, and it is defined as having frequent freeze-thaw cycles up to around 15 cycles each winter. It has relatively high precipitation, and extreme rain on snow is a frequent flooding culprit during wintertime. Arnardóttir found that the maximum soil frost at 10 centimeters depth was minus 3.8 degrees Celsius in 2017. And this graph shows the number of days with soil frost at 10 centimeters depth in each winter, and you see it fluctuates, and the crosses show the maximum soil frost at that depth. So my research goals were to assess the effects of repeated freeze-thaw on the soil's hydrological performance. And the secondary goal was to test to which extent valuable results could be derived with low capital investments. Infiltration experiments were done in the laboratory with soil columns. I had multiple soil samples with different initial soil moisture that were exposed to different number of freeze-thaw cycles. Looking at the figure, you can see the soil inside the column and with a constant water head. The water would flow from above and pond on the soil. There, the water would infiltrate through, and finally, at the bottom, it would go through a drainage layer where I had gravel wrapped in geotextile fabric, and it would infiltrate finally through the outlet pipe. And this column design was based on Mogata's work earlier. Here you can see how it looks in real life. This laboratory column was designed and built for running these infiltration experiments. These are the dimensions. You can see the gravel and the outlet pipe on the right side and how the dimensions looked like. I would fill this plastic tubes with soil samples. First, they were oven-dried, so I could control the initial water content by wetting them myself. And a 5 centimeter thick soil layer was laid at a time and compacted. And during freezing and thawing, the temperature data was logged using multiple thermocouple sensors in the soil. And you can see the probes on the right figure. So here you can see the probes inserted at 2 to 14.5 centimeter soil depth. And on the right side, you can see the insulation is wrapped to insulate the
the sides of the soil column. I would simulate the cooling with a domestic freezer. You can see how the whole equipment looked inside the freezer. And I would use a fan to circulate the cold air from the inner walls of the freezer upwards during freezing and thawing. And you can see on the right side how the outlook of the freezer was during those periods. Here you see a data showing temperatures of a soil sample. So I would define a freeze-thaw cycles as having 18 hours of freezing followed by 6 hours of thaw, and this would alternate so on. You can see this soil sample had 5 freeze-thaw cycles, so it had 4 thaw periods. And this, you can see there were 6 soil temperature logged at different depths. And the dashed line shows the temperature of the air probe. This would be at the soil surface. It usually took 2 freeze-thaw cycles to generate frost conditions, cooling the soil sample from 20 degrees Celsius, and the freezing air temperatures ambient to the soil surface reached -3 degrees Celsius in this instance, but it varied with runs. It was difficult to achieve consistently in this frost intensity. As you will see in this summary, I had the 12 infiltration experiments that can be divided into 3 series, A, B, and C series. The C series were somewhat a repetition with the soil samples with the low water content from the A series, but B series had the higher soil moisture, 30%. And also the B and C series were colder. They had colder conditions, higher frost intensity used, as you can see on these numbers on the right side. It was usually from 2 to 4 or 5, well, -2 to -5 degrees Celsius. And each soil sample had this notation. You see in the table it reflected the number of freeze-thaw cycles. Density was recorded, and the air temperature, and the resultant soil temperatures, and finally the feed water before an infiltration experiment. Now, how I collected my data relates to the theory of infiltration. You can see this infiltration curve for an unsaturated soil, where there is initially high infiltration during wetting. But as the soil fills with water, a steady saturated infiltration is achieved. And you can see those 3 highlighted parameters: K saturated, initial time lag, time to K saturated. It represents the outcome parameters I would record for my soil samples. So now I will present the results, the soil texture and the frost penetration in the soil samples and resultant infiltration. Remember that A and C series had the low water content, meanwhile B series had the high water content, and I will also be presenting the key variables influencing infiltration. This shows the grain size distribution for Icelandic andasols, what I found in the laboratory. They are defined as well-graded sandy loam. Now, looking at the A series, after one freeze-thaw cycle, there was a typical
cooling profile. But however, after 4 to 5 freeze-thaw cycles, there were strange frost fluctuations in deeper soil layers that were unexpected. But the purpose was to cool the soil samples from the soil surface. These are the resultant infiltration. You can see how the infiltration curves look very different after frost has developed in the soil columns. And that usually happened after 4 to 5 freeze-thaw cycles, where the infiltration was slowly building up. Looking at the series as a whole, there was a fluctuating saturated infiltration. However, there were almost in every case a very early initial lag time. Now, this is the C series, which had the cooler conditions usually. And you see the infiltration, a saturated infiltration is lower than the reference one. So it decreased after repeated freeze-thaw. And however, the initial lag time fluctuates with increasing number of freeze-thaw cycles, but that might be explained because there was a greater frost intensity, colder air temperatures, meaning for the soil samples that underwent 3 freeze-thaw cycles compared to the 5 freeze-thaw cycles. Now moving to the B series, which had the high water content and cooler conditions, you can see the topsoil is colder. These 4 profiles are very self-similar. There is signs of vertical frost penetration due to the freezing air temperatures at the soil surface. However, at the deeper soil layers, there seems to be some horizontal frost incursion cooling there, possibly indicating that the soil samples cooled from the sides somewhat as well, which was non-intended. So these 4 curves show the temperature profile of these 4 soil samples at the onset of an infiltration experiment. So these show the temporal infiltration again. This is from the B series, and you can see they exhibit usually similar saturated infiltration. However, there was a record low infiltration after 5 freeze-thaw cycles. So the green curve, it had only 5 millimeters per hour. It is noteworthy that the initial lag time increased tremendously from 21 minutes to 293 minutes with this high number of freeze-thaw cycles. Now, performing a single regression analysis, I could use the independent input parameters, the variables that were controlled in each experiment, the number of freeze-thaw cycles, the soil water content, the temperature of the freezing air, and the temperature and the resultant temperature of the soil. But there were only 2 relationships statistically significant between the number of freeze-thaw cycles and time until saturated flow, and the water content and the rate of saturated flow. Here you can see those relationships plotted, and they tell us that the higher with an increasing number of freeze-thaw cycles increased the time until saturated flow was reached.
And the second relationship tells us that high initial water content leads to low rates of saturated infiltration. Now, multivariate regression analyses were also performed to try to improve the prediction power of the regression models, but overall it did not improve the prediction by including this multivariate analysis. And as it works, it includes a second input variable to see if it improves the outcome. A bit more on this later. Now, there were 4 research questions raised, and I will be stating and answering each of them in the following slides. Does repeated freeze-thaw increase or decrease infiltration rates in Icelandic andosals? And I found both, but neither relationship was statistically significant. Moderate frost intensity coacting with low water content did not exert strong influence on infiltration. Now, to support this statement, if you look at the blue curve, you can see the R squared is really low, indicating a lack of correlation. Now, however, greater frost intensity, meaning colder air temperatures, indicated similar or a lower saturated infiltration after repeated freeze-thaw. If you look at the orange curve from the B series, it did show a bit stronger correlation, but it was not conclusive. Question 2. How does initial soil moisture influence the response to repeated freeze-thaw? Soil with higher initial moisture exhibited lower rates of saturated infiltration, as was discussed earlier. Now, high water content coupled with increasing number of freeze-thaw cycles did also moderately correlate with longer times of initial water breakthrough. And you can see this snip from the multivariate regression analysis that shows a moderate correlation when you combine those input parameters. Question 3, what effects does freeze-thaw exert on the time until steady infiltration is achieved in the soil? There were significantly longer times until saturated infiltration was detected with increasing number of freeze-thaw cycles, and the repeated freeze-thaw likely led to greater frost penetration in the soils. Finally, question 4, what are the implications of freeze-thaw on the design and operation of sustainable urban drainage systems in Iceland? Now, it was clear that infiltration inhibiting effects occurred due to repeated freeze-thaw. And looking at the graph, that means when you have a rainfall over time at the beginning of such events, there will be no water infiltration, which means it will simply run off on the surface. And there will be a decreased initial mitigation of surface runoff at the beginning of winter flood events. And this can range from the order of under 1 hour to many hours. You can see how I mark the initial time lag, and this would be a possible scenario. To conclude, these results were only indicatory of the infiltration processes happening in the field. More data is needed to fully establish statistically significant relationships. A better setup would be preferred for more control on frost penetration and other monitoring. And finally,
Recall that sustainable urban drainage systems typically have a vegetation, and that can be a very crucial aspect because the roots can alter the soil structure, thereby drastically promoting water drainage. I would like to thank Rannis for funding and Hrund and Tarek for their guidance. Thank you for listening. Takk Bjarni. Eru ykkur spurningar til Bjarna? Okay. Takk fyrir. Næstur Helgi Davíðsson. Kristinn, ætlar þú að kynna Helga áður en hann byrjar? Já, sjálfsagt. Já, ég að setja mig sjálfur í myndi að það kemur það sjálfkrafi. Já, þú mátt alveg gera það. Ég vil að það. Aðeins að koma þessi fyrir hérna hjá okkur. Ég get að byrja það ekki satt. Já. Góðan daginn. Það Helgi Davíðsson sem að ljúka meistaranámi frá Rafmagns- og tölvuverkfræði við Háskóla Íslands hérna í dag. Ég heiti Kristinn Andersen, ég prófessor í Rafmagns- og tölvuverkfræði deild og var leiðbeinandi Helga. Og einnig var leiðbeinandi í þessu verkefni Magnús Þór Jónsson sem prófessor í iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deild. Þetta verkefni var unnið í samstarfi við íslenska sprotafyrirtækið Hefring sem þróar búnað til þess að stynja og vakta hristing og högg borð í bátum og skipum sem að sigla með ferðamenn til dæmis í skoðunarferðum. Og verkefni Helga ber heitið aflkerfi fyrir titringnema en það snerist að hanna og gera aflgjafa með rafhlöðum og öðrum orkugjöfum til þess að halda þessum stynjurum gangandi borð og hafa staðsetningu bátnum með aðgengi að raforku þar. En ég ætla bara að gefa Helga orðið. Gjörðu svo vel, Helgi. Já, takk. Já, góðan dag. Eins og kom fram þá heiti ég Helgi og ég að kynna meistaraverkefnið mitt. Titillinn aflkerfi fyrir titlingsnema. Þessi titlingsnemi búnaður sem á að geta numið hversu mikill þrýstingur bátur verður fyrir við siglingu. Slys vegna öldurhreyfinga eru algeng en það misjafnt hversu skæð þau eru. Öldurnar valda því að bátar skoppa og stundum það svo slæmt að bátarnir skemmast. Einnig hætta á að farþegar slasast þegar bátarnir skoppa. Mikil vöntun að öryggisbúnaði í bátum til að koma í veg fyrir slys á fólki og jafnframt bátunum sjálfum. Þetta verkefni snýst búnað sem gætir að öryggi farþega og báta með því að nema þrýstinginn sem bátar verða fyrir við siglingu í öldugangi og segja skipstjóranum ef það of mikill miðað við aðstæður. Markmið verkefnisins var að hanna og smíða búnað sem samanstendur af aflgjafa, aflstýringu og þröðunarnema. Byrjað var að gera greiningu á því hvaða aflgjafi myndi henta best fyrir þennan búnað, rafhlöður eða staðbundinn orkugjafi. Einnig var stutt samantekt á mismunandi þröðunarnemum sem kemur til greina. Markmið hönnunar var að hann væri meðfærilegur, ending hleðslu sem lengst, viðhald sem minnst, sjálfvirkur kveikibúnaður, líftími hönnunar myndi endast í nokkur ár og að stærðin yrði sem minnst. Margar gerðir af aflgjöfum í boði og skoðað var hvort að rafhlöður eða staðbundin orkugjafi myndi henta betur með tilliti til áreiðanleika, öryggi og hentugleika vegna staðsetningar borð í bát. Rafhlöður hafa lengi verið notaðar sem aflgjafar og mjög hentugir vegna hönnunar. Þær hafa lengi verið í þróun og margar gerðir verið framleiddar. Sinkkarbon eina af elstu rafhlöðum sem voru framleiddar til heimilisnota. Alkalín hins vegar orðnar vinsælustu heimilisrafhlöðurnar en hleðsluþyngd þeirra mun meiri og endingin því lengri. Þessar rafhlöður henta hins vegar ekki þennan búnað þar sem þær einnota.
Nikkel metal hydride rafhlöðin eru endurhlaðanlegar og koma í sömu lögun og alkalín rafhlöðina. Lead acid eða þá blýsýrugeymar hafa háa straumgetu við afhleðslu og geta verið með mikla hleðsluþyngd en þær eru stórar og þungar og því ekki hentugar. Lithium-æjon hafa verið á mikilli uppsiglingu sem aflgjafi. Kostir þeirra er að þær hafa mikla hleðsluþyngd miðað við stærð. Lögun þeirra er hentug til að sníða eftir þörfum og þær eru endurhlaðanlegar. Helstu ókostirnir við þær að þær eru viðkvæmar fyrir hita og passa þar upp á hleðsluna en spenna má ekki fara undir 2,5 volt eða yfir 4,2 volt til lengri tíma. Eftirfarandi staðbundnir orkugjafar voru skoðaðir og helstu kostir og gallar gerð skil með þennan búnað í huga. Ölduorka er eitthvað sem margir myndu hugsa þegar hugsað út í orkuauðlind sem hægt er að nálgast úr bát. Galli við búnað sem nota ölduorku til að framleiða raforku er hann stór og það þarf að ræða sig á öldurnar. Varmaorku er hægt að beita til að framleiða raforku en þá er notast við búnað sem framleiðir raforku út frá hitamenn. Búnaður er bæði lítill og skilvirkur. Sólorka, þar sem sólarsellur eru notaðar til að framleiða raforku, hafa verið þróaðar í langan tíma og njóta mikilla vinsælda. Kostur við sólarsellu er að það er lítið viðhald á þeim, búnaður er lítill og skilvirknin er góð í tilfelli sem þessum. Það er þegar tæki eru notuð sem draga lítinn straum. Ókosturinn aftur á móti er að þær virka mjög takmarkað á Íslandi þar sem sólarstundirnar eru fáar. Vindmyllur hafa einnig verið vinsælar smárkugjafi en þær henta ekki vegna þess að búnaðurinn er staðsettur borð í bát og vindmyllur þurfa mikið pláss. Rafhlöður voru valdar sem aflgjafi þar sem ekki þarf að reiða sig á til dæmis öldur eða sól. Lithium þótti henta best fyrir búnaðinn og voru þær valdar fram yfir nickel metal hydride vegna þess að þær má hlaða oftar og þær eru með meiri hleðsluþyngd. Margar efnasamsetningar eru til að lithium rafhlöðum. Mismunandi eiginleikar fást með þessum efnasamsetningum, til dæmis straumgetan við afhleðslu er misjöfn, hitaþol mismikil og alltaf helmingsmunur á hleðsluþyngdinni. Þær efnasamsetningar sem standa til boða á almennu markaði eru lithium manganese oxide, lithium cobalt oxide og lithium nickel manganese cobalt oxide. Þessi síðastnefndu eru nýjust af þeim og hafa verið að taka yfir lithium markaðinn. Þær þola ágætlega hita, hafa mestu rundina og geta afhleðst hratt. Sívansla rafhlöður af gerðinni 18650 með efnasamsetningunni NMC eru notaðar. Spenna þeirra er 3,7 volt með hleðslurundina 2600 mA. Notaðar verða 6 stykki hliðtengdar saman til að ná aukinni hleðslurund, þannig að þá gerir það 15600 mA. Ákveðið var einnig að nota staðbundinn orkugjafa sem auka aflgjafa. Með því að hafa bæði rafhlöð og staðbundinn orkugjafa það er hægt að hafa búnaðinn lengur borð í bátum áður en það þarf að tengja hleðslu. Sólarorka er notuð til að hlaða rafhlöðuna meðan tækið er notkun borð í bátum. 2 sólarsellur eru raðtengdar saman til að fá alltaf 6 volt spennu og 100 mA straum. Stutt samantekt var gerð á þraunanemum sem mögulegt væri að nota fyrir búnaðinn. XTK hefur verið notaður við frumhönnun á þessum búnaði. Þetta er eining sem samanstendur af örgjörva og hröðunarskynjara sem getur skynjað hreyfingu og sent þau gögn til notanda. Ákveðið var að halda áfram að nota þessa einingu þar sem hann hefur verið að reynast vel og hann er nákvæmur. Helsti gallinn er að hann býður ekki upp á að vera settur í svefnham til að spara raforku. Það sem kom einnig til greina var að hanna eigin hröðunarnema með Arduino, Nucleo, ESP32 eða XP. En þá þarf að bæta við hröðunarskynjara og þráðlausum tengimöguleika. Og eftirfarandi íhlutir voru notaðir við hönnun á flæðirautunni til hægðum að sjá hlutverk hvers og eins. Rafhlöðurnar eru aðalorkugjafinn.
Straumur tengdur við hverja rafhlöðu til að koma í veg fyrir að keðjuverkun af skammhlaupi geti átt sér stað, en skammhlaup getur skapað mikla brunahættu og það ekki hægt að koma í veg fyrir að skammhlaup geti átt sér stað inn í rafhlöðum. En með straumur hægt að koma í veg fyrir að keðjuverkun eigi sér stað, en þá myndi tenging við rafhlöðuna slitna og búnaðurinn getur þá virkað áfram. Hleðslueining notuð til að passa upp á að það verði ekki offhleðsla, sem sagt að spennan fari ekki yfir 4,2 volt. Hún passar líka upp á að við affhleðslu þá fer spennan ekki undir 2,5 volt og hún takmarkar að straumur sem dreginn verður ekki hærri en 3 ampere. Sólarsellurnar hlaða rafhlöðurnar en aflið úr þeim sent í gegnum hleðslueininguna til þess að Veikon seiki notað sem aflstýring til að geta sett búnað í svefnham og það með lengt endinguna. Spennureglur síðan notað þar sem XDK þarf 5 volt að spennu en rafhlöðin gefur frá sér 3,7 volt. Hérna höfum við sem sagt framsendingu á hönnunni árásinni. Síðan hérna samsett rás sem eftir að setja í hýsinguna. Mælingar voru gerðar til að sjá hvernig frammistaða íhlutunar miðað við fræðileg gildin sem þau hafa uppgefin, þar sem ég hafði nú aðgengi að bæði búnað sem var samsettur og íhlutunum stökum, þá gat ég framkvæmt ítarlega mælingar til að skoða frammistöðu þeirra. Það sem lítil sólarbirta var til staðar við mælingu þá var notast við flúorljósaperu og halogenperu. Birtustig sem mælt í lux skiptir miklu máli fyrir afkastagetu sólarsellana, en það ekki það eina sem skiptir máli. Bylgjulengd ljóssins hefur einnig mikil áhrif. Eins og sést á grafinu þá fæst meiri afl með halogenperu en hún notuð við sem sagt 1571 lux og 2700 lux. Það appelsíngula og gráu línuna. En bylgjulengdin hjá halogen sem sagt 650 til 950 nanometrar á meðan það 480 til 570 hjá flúorperum. Og það skiptir máli upp á hversu djúpt inn að sólarsellunum bylgjulengdin ná til þess að koma rafeintunum á hreyfingu. Einnig voru gerðar mælingar á TEG-einingu til að sjá hver afkastagetan hennar sé og hvort að það hafi verið rétt að nota sólarsellurnar. TEG sem sagt búnaður sem framleiðir raforku með hitamun. Þegar hitamunur notað til að framleiða rafmagn, það betra að vera með sem hæstan hitamun, en meiri orka fékkst þegar hitamunurinn var til 13 gráður heldur en 7 gráður. Við mælingu kom í ljós að TEG með lægra innraviðnám en sólarsellur og nýtnin því betri. Spennan sem fæst með TEG aftur á móti lægri en straumurinn hærri. Þar sem spennan var í kringum 0,5 volt þá hefði þurft að tengja saman 10 stykki til að fá nógu háa spennu, en það hefði tekið mikið pláss. TEG henta því ekki í þennan búnað og það hefði ekki heldur náðst nógu mikil hitamunur þar sem búnaður staðsettur í bátnum. Einnig var kannað hvort að spennureglun með því að hækka spennuna frá 3,7 volt í 5 volt eða spennulækkun ef rafhlöðurnar væru raftengdar saman sem gæfi 7,4 volt og lækka niður í 5 volt væri með betri nýtni. Eins og sést á gröfunum þá betri nýtni við spennuhækkun. En við spennuhækkun stuðst við spólu sem magnar upp spennuna og það tiltölulega lítið orkutap við það. En spennulækkun byggist á að nota viðnám til að lækka spennuna og það mikil orka sem umbreytist þá í varma.
Já, það komi nokkuð vandamál upp þegar rásin var sett saman. Veik og seig þurfti að vera alveg kyrrstæður á milli hreyfinga. En það alltaf stanslaus hreyfing eða þegar hann er borð í bátunum og það virkar þá ekki að nota hann. Þannig að það var ný upstreaming könnuð með Arduino, ADXL og smála sem virkaði eins og rof í staðinn. Arduino semst öðrtölvan og kóðið var skrifað til þess að stýra því hvenær rásin á að vera í gangi og hvenær ekki. ADXL þraunaskynjarinn sem nemur hvenær báturinn á hreyfingu. Smálinn notaður eins og rofi og allt aflið sent í gegnum hann þegar rásin á að vera í gangi. En ef allt aflið færi gegnum Arduino þá gæti hann skemmst. Þannig að þetta aðalega til þess að passa upp á Arduinoinn. Hérna höfum við síðan nýja hönnun en þá kemur það sem er punktalínaður í kring kemur inn í staðinn fyrir veikan seig. Ferlið við hönnun á aflgjafa fyrir tengilingsnema sem gekk ekki áfallalaust fyrir sig en það tókst vel til að uppfylla markmiðin. Gerð var greining á hentugum orkugjafa og aflgjafi búinn til með afstýringu sem lengir endinguna. Þegar leið á verkefni þá var nokkrir hlutir sem kom í ljós að hefði mátt verið að skoða betur. Það hefði verið gaman að skoða annan orkugjafa sem byggist á að nota titring til að framleiða raforku. Líklegast hefði þurft að nota titring mótorsins þar sem öldurhreyfingarnar eru misjafnar og tíðnin óstöðug. Einnig hefði sniðugt að hanna nýjan þraunanemar frá grunni en þá væri hægt að blanda saman afstýringuna við þraunanemann. Þetta væri hægt að skoða í framhaldinu við þróun á þessum búnaði. 18650 rafhlöðin er mjög vinsælar núna en það er að koma nýjar á markaðinn sem er aðeins stærri og eiga að hafa meiri hleðsluþyngd en það er auðvelt að skipta út rafhlöðunum þar sem hönnunarrásinni gerir ráð fyrir að sé auðvelt að uppfæra ífyllunar. Já, þetta er komið hjá mér. Já, er einhverja spurningar? Takk fyrir Helgi. Er einhverjar spurningar til Helga? Nú ef ekki þá vil ég þakka bara öllum fyrir fyrirlesturinn og þetta var mjög áhugavert og bara gaman að flestir gátu tekið þátt. Og já, bara takk fyrir daginn. Já, takk fyrir kærlega.